Om Amriteshwari Nama. Humble prostrations at the lotus feet of our beloved Amma. A very warm good morning to each and every one of you gathered here. We welcome our distinguished chief guest, Honorable Justice Devin Ramachandran Sir, Dr. Colonel Vishal Marwa Sir, Principal School of Medicine, Amrita Hospital, Mr. M.P. George Sir, Vice President, IPA Kerala State Branch, Dr. John Joseph Sir, Secretary, IPA Kerala State Branch, Mr. K.R. Dinesh Kumar, Member of Pharmacy Council of India, Dr. C.I. Jolie, Retired Professor, KMK College of Pharmacy, Mumbai, Sri N.S. Alexander Sir, Retired Deputy Drugs Controller, Kerala, Dr. Muhammad Hisham, Clinical Pharmacist, Cleveland Clinic, Abu Dhabi, our beloved Principal, Dr. Sabida M., and all others to this event. I am Abhirami S., Secretary of IPA-SF Amrita Student Chapter, studying in 4th year B Pharm. And I am Rajalakshmi S., Joint Secretary, IPA-SF Amrita Student Chapter of 3rd Year PharmD. Welcome you to this auspicious occasion, World Pharmacist Day Celebration 2022, jointly organized by Indian Pharmaceutical Association, Kerala State Branch, and Amrita School of Pharmacy, Amrita Vishwavidyapitham, Kochi Campus. World Pharmacist Day is celebrated worldwide on 25th of September every year to remember and honor every pharmacist for their remarkable contributions to the medical field and society. The theme for World Pharmacist Day 2022 is Pharmacy United in Action for a Healthier World. This theme focuses and emphasizes on building solidarity among pharmacists and showcasing their positive impact on creating a healthier world. To quote our beloved Amma, God is the source, the real center of life and existence. Everything else is periphery. Prayer is putting oneself in the hands of God. To seek the blessings of God, we invite the prayer team for the prayer. I request everybody to kindly rise for the prayer. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् Thank you all. We take great honor to invite the one who is the guiding light and has always encouraged students to come out with their best. I humbly request the very foundation of our college, our beloved principal, Dr. Sabida M., to deliver the welcome address. Ma'am, please. Om Amriteshwari Namaha. Respected Chief Guest of the Day, Honorable Justice Devan Ramachandran, all the dignitaries on and off the dais, as well as who have joined online, my colleagues, very dear students, a warm good morning to all of you. It gives me immense pleasure to welcome you all to the World Pharmacist Day celebration 2022. World Pharmacist Day was started by the International Pharmaceutical Federation Council at the World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences in Istanbul, Turkey in the year 2009. September 25 is chosen as World Pharmacist Day because on this date, the International Pharmaceutical Federation, the FIP, came into existence in the year 1912. It is a celebration of the theme for 2022 World Pharmacist Day celebration is Pharmacy United in Action for a Healthier World, which aims to showcase the pharmacy's positive impact on health and to further strengthen the solidarity among the profession as well as with other healthcare professionals. Let me enter into the duty of welcoming all the distinguished members present today. Honorable Justice Devan Ramachandran would be very familiar to all of you, especially those who read the newspaper daily, not only as the Honorable Judge of High Court of Kerala, but also as a highly socially committed person who very proactively and strongly respond to the social issues. He started practicing as an advocate in the year 1991 under the guidance of his father, Senior Advocate Sri M.P.R. Nair. He practiced in various modern branches of law, including corporate, company, and constitutional matters. In recognition of his eminence, the Kerala High Court engaged his services to be its advocate or counsel when he was just 35 years, making him the youngest one to do so till date. Sri Justice Ramachandran also served as standing counsel for the CBSE, various private and public companies, various banking and financial institutions, including the Indian Banks Association, which is the principal financial advisory mechanism to Reserve Bank of India. It is an honor to have Honorable Justice Sri Devan Ramachandran sir with us today. I extend a hearty welcome to you, sir. Sri MP George is the Vice President of IPA Kerala State Branch and the retired Drugs Controller Government of Kerala. Sir is a very active member of the IPA Kerala Forum and who is very keen in motivating the youngsters in the right path of life. It's an honor to have you with us today, sir. I extend a hearty welcome to Sri MP George. Dr. John Joseph is the Secretary of IPA Kerala State Branch and Principal of Lisi College of Pharmacy, Ernakulam. He is a good old friend of ours. He has a lot of ideas for various activities of the Kerala Forum of IPA
for the well-being of the profession and the youngsters. I extend a hearty welcome to Dr. Joan Joseph. Dr. P. Jayashekhar is the president of IPA Kerala State Branch, and it was his idea to hold a program like this. Very enthusiastic in holding various such activities for the professionals. Unfortunately, he couldn't join us today due to ill health, but he has joined virtually. I extend a warm welcome to Dr. P. Jayashekhar as well. Dr. Colonel Vishal Marwaha is the principal of Amrita School of Medicine. Sir is a very able administrator. Under his leadership, the Amrita School of Medicine has excelled as reputed or highly ranked medical colleges in the country. As a senior colleague, he is always there to extend any kind of help and support for all of us, and is the favorite principal of the medical students of this campus. I extend a very hearty welcome to Colonel Vishal Marwaha. Dr. C.I. Jolly is the retired professor of K.M. Kundanani College of Pharmacy, Bombay, and research director of Amala Research Center, Thrissur. A very senior researcher who has been awarded the Best Teacher Award and also has guided a large number of PG and PhD students and has published more than 200 journal papers. It is an honor to have you with us today, sir, and I extend a very warm welcome to you. Dr. N.S. Alexander is the retired Deputy Drugs Controller Kerala, who was awarded the certificate another awardee couldn't join us today. He is the founder of SAMI Labs, which is a research and manufacturing organization. The entire the Kerala Pharma fraternity is proud of you for taking our traditional medicine to global acceptance. I extend a very warm welcome to Dr. Muhammad Majid, who has joined us virtually. Mr. K.R. Dinesh Kumar is the nominee from Kerala to the Pharmacy Council of India, New Delhi. He is an active member of various professional organizations and societies for the pharmacists in the state. I extend a warm welcome to Sri K.R. Dinesh Kumar. Dr. Muhammad Hisham is clinical pharmacist at Cleveland Clinic, Abu Dhabi, UAE. He was our alumnus, a very motivated and highly qualified youngster who is ready to support the future professionals in the right path of profession. He and his a few friends has recently started a federation for the clinical pharmacists in India with an aim to support the future professionals coming in this direction. I extend a very warm welcome to Dr. Muhammad Hisham. We have Dr. David Joseph, who is the Director of Variety Fling Pharmaceuticals Private Limited, Shonnur. I extend a very warm welcome to you, sir. We also have Dr. M.R. Pradeep, who is the retired Deputy Drugs Controller, Kerala State. I extend a warm welcome to you, Pradeep, sir. We have Sri P.K. Harikumar, sir, who is the former Works Manager of Kerala State Drugs and Pharmaceuticals Limited, Alappuzha. I extend a warm welcome to you, sir. It's my pleasure to welcome all the faculty and students from other pharmacy colleges who are the IPA Student Forum members. We have students and faculty from Chemist College as well as Lissy College of Pharmacy. I extend a warm welcome to you. Amrita School of Pharmacy is fortunate to have a very strong team of committed faculty and staff members. It's their effort that we could organize a function like this today. I extend a very loving welcome to all my team members. We have the students of BPharm and PharmD third year as well as the MPharm students attending the program from this auditorium, and the remaining students of School of Pharmacy, the first year and second year as well as PhD students are attending it virtually from another auditorium in the School of Pharmacy. I extend a very hearty welcome to all of you. I am very happy that you have got an opportunity to
listened to a lot of distinguished members today. Hearty welcome to all my students. I take this opportunity to extend a welcome to all those who have joined virtually, all the other senior members of IPA, as well as the faculty and student members of other pharmacy colleges in the state who have joined online or are watching us in the YouTube. I extend a very warm welcome to all of you. Finally, I extend a welcome to all the team members of the audio, video, IT and media department of Amrita Institute of Medical Sciences. And once again, extending a very hearty welcome to one and all, I conclude. Thank you very much. MP George Sir, Vice President of IPA Kerala State Branch, is a retired drug control officer who worked for 31 years in various capacities under Drugs Control Department of Kerala. He has been awarded the Best Drug Inspector and Best Drug Control Officer in India and has published 2 books on drugs law. We cordially invite MP George Sir to deliver the presidential address. Please, sir. Respected Justice Devan Ramachandran, Dr. Colonel Vishal Marwaha, Dr. John Joseph, Dr. C.A. Jolly, Sri N.S. Alexander, Sri K.R. Dinesh Kumar, all other respected dignitaries on the stage and off the stage, dear teachers and my dear students. നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത് ജോലി കിട്ടാനും വലിയ ആളുകളാകാനുമാണ്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതെല്ലാം നിങ്ങളായിത്തീരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അറിവ് കിട്ടാനും മനുഷ്യനാകാനും എത്ര പേര് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് അതായിത്തീരുന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്നവരിൽ കൂടുതലും മനുഷ്യരുടെ രൂപമുള്ളവരാണ്. മനുഷ്യനാകാൻ നമ്മളെ ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. വീട്ടിലും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, സ്കൂളിലും പിള്ളയിലും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യനാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റു മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുക, അവരെ സ്നേഹിക്കുക, അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുക, അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളെ അവരെ സഹതപിക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യനാകുന്നത്. അതുപോലെ സാധാരണ യുക്തിയുടെ ചോദ്യം വരുന്നത്, എന്തിന്? ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്? അതാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിന് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാതെ ജീവിക്കുക. മായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാത്തത് എന്നല്ല, എന്നാൽ ഉള്ളതുമല്ല. അജ്ഞാനത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നതും ജ്ഞാനോദയത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതുമാണ് മായ. നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ്. മനുഷ്യൻ ഒരു ജന്തു തന്നെയാണ്. ശരീര ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക എല്ലാ ജന്തുക്കളും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നത്, അവൻ ഉയരുന്നത് സുഖങ്ങളെക്കാൾ സന്തോഷത്തിനും ആനന്ദത്തിനും നിർവൃതിക്കും അവന് മാത്രം കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അത് മനുഷ്യന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. അതറിയാതെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ ആരും പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ കഴിയും. അതിനുള്ള നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് ഉപനിഷത്തുക്കൾ. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഹിന്ദുക്കളും അഹിന്ദുക്കളും ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിക്കുന്നില്ല. രണ്ടും വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളുണ്ടാണ്. ഹിന്ദുവിന്റെ വിചാരം അത് എൻ്റെയാണ്, പിന്നെ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? അഹിന്ദുവിന്റെ വിചാരം അത് അവരുടെയാണ്, പിന്നെ ഞാനെന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? ഉപനിഷത്തുക്കൾ മതത്തിന്റെ അല്ല. അതിൽ ദൈവമില്ല. അതിലുള്ളത് ദേവന്മാരാണ്. ദിവ്യതേ ഇതി ദേവ. മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നതെല്ലാമാണ് ദേവൻ. അപ്പൊ അഗ്നിയും വരുണനും സൂര്യനും എല്ലാം ദേവന്മാരാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്ന
ഇന്നത്തെ ഈ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ, തിന്മയുടെ ലോകത്ത് ഒരു സൂര്യപ്രകാശം പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കുന്ന ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രണാമങ്ങളും. ഇന്ന് വേൾഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. ഫാർമസിസ്റ്റും ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു സാമ്യമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തെ അറിയാം, പക്ഷെ ദൈവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ദ്വൈതമോ വിശിഷ്ടാദ്വൈതമോ അദ്വൈതമോ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും മനസ്സിലാക്കുന്നവരും വളരെ കുറച്ചാണ്. ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഫാർമസിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റിന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 3 ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഈ ഡോസ് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ്. മരുന്നിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഡോക്ടറല്ല, അത് ഫാർമസിസ്റ്റാണ്. ഈ കാണുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് മുഴുവൻ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റിന് മാത്രമാണ്. അമേരിക്കയിൽ 9 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത്. അവിടെ പോലും ഫാർമസി ഡോക്ടറുടെ പഠന വിഷയമല്ല. അവിടെയെല്ലാം എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വികസിതമായ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അവർ തീരുമാനിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ആ ആശുപത്രിയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിന് പുറത്തൊരു മരുന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ ആ ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ അനുവാദം വേണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിബന്ധനകളോടെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മരുന്നിനെ കുറിച്ച് മുഴുവൻ അറിയുന്ന ഫാർമസിസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി മരുന്ന് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, മരുന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കലല്ല ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. മരുന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പേഷ്യൻസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചില മരുന്നുകൾ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കഴിച്ചാൽ മാത്രം, ചിലത് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിച്ചാൽ മാത്രം, ചില മരുന്ന് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ കഴിച്ചാൽ മാത്രം. ഒരുപാട് കാര്യം, ഓരോ മരുന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തിനു വെറുതെ ഇപ്പൊ അസിത്രോമൈസിൻ മുതലായ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ പാല് അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം കഴിക്കരുതെന്ന് നമ്മൾ എത്ര പേരോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിക്കാത്തവർക്ക് മിക്കവാറും അതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്നില്ല. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ചീലൈറ്റ്, നോൺ അബ്സോർബിൾ. മരുന്നുകൾ ഒരുപാട്, അതുപോലെ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ, സൈഡ് എഫക്ട്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പേഷ്യൻസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം ഔട്ട്റീച്ച് ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ്, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ പേപ്പട്ടി കടിച്ചാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പാമ്പ് കടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണ കാര്യം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏകദേശം 4000-ഓളം മരണങ്ങൾ, പാമ്പ് കടിച്ചുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ചാൽ മാത്രം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കാരണം പാമ്പ് കടിച്ചാൽ ഉടനെ മരിക്കില്ല. നമുക്കതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട്, ജനങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഒരുപാട് കാര്യം ദേശരാജ്യങ്ങളിലെ ഫാർമസിസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ കാനഡയിൽ ഇത് വന്നപ്പോൾ, കോവിഡ് വന്ന കാലത്ത് അവർക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പോലും ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തു. കാരണം ആശുപത്രികളെ കടഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ തുറന്നിരുന്നത് ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അത്തരം വലിയ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഫാർമസി പ്രാക്ടീസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആരും ചിന്തിക്കാറില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അതിന്റെ ഔട്ട്കമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ 3 ഇരട്ടി മരുന്നുകളാണ് ആവശ്യമുള്ളതിന്റെ. നമ്മൾ ഒരു രോഗി കഴിക്കുന്ന മരുന്നിന് അവന് ആവശ്യമുള്ളതിന്റെ ഇരട്ടി മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്നത് 50% മരുന്നുകൾ യഥാവിധിയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് 3 നേരം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരം കഴിച്ചാൽ ബാക്കി 12 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ലെവലിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ടാവില്ല.
ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട, ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ട ഫാർമസിസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു തമാശയുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്. ഇവിടെ ഇന്നും ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത യോഗ്യത വേണമെന്നുള്ള ഒരു നിയമമില്ല. നമ്മളിവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിലാണ് മാഗ്നറ്റോ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100,000 തരത്തിൽ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊന്നും ഇന്നൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഒരു രംഗത്തും ഒരു നേഴ്സാവണമെങ്കിലോ ലാബ് ടെക്നീഷ്യനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എഞ്ചിനീയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം, പ്ലാൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിലോ ഒരു നിയമം വേണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാൽ പ്രീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള 2 നിയമങ്ങൾ, ഒന്നല്ല 2 നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് റൂൾസ് 1945 സെക്ഷൻ 65 അനുസരിച്ച് ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റിന് മാത്രമേ മരുന്നെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുള്ള ശിക്ഷ മിനിമം 1 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 10,000 രൂപ, 1,000 രൂപയും 10,000 രൂപയും ശിക്ഷ. അതിനുള്ള അയാളുടെ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ഫാർമസി ആക്ട് വേറൊരു ആക്ടാണ്, അതിലും ശിക്ഷയുണ്ട്. ഫാർമസിസ്റ്റ് അല്ലാത്ത ഒരാൾ മരുന്നെടുത്ത് കൊടുത്താൽ അയാൾക്കും 6 മാസം വരെ തടവ് കൊടുക്കാനുള്ള ശിക്ഷയുള്ളതാണ്. ഇത്തരം 2 പ്രബലമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തത് ഫാർമസിസ്റ്റുകളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വേൾഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഡേയുടെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും. Thank you, sir, for your powerful and inspirational words, and also for reminding us regarding the roles and responsibilities of a pharmacist. സാറിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും ശക്തി ആർജിച്ച് IPA-SF അമൃത സ്കൂൾ ഓഫ് ഫാർമസി ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. Light symbolizes knowledge and darkness, ignorance. The Lord is the knowledge principle, who is the source, the enlivener, and the illuminator of all knowledge. Hence, light is worshipped as the Lord Himself. To bring brightness and dispel the evils of darkness, I invite the distinguished chief guest, Honorable Justice Devan Ramachandran sir, and all other dignitaries on the dais to light the lamp. I also request Dr. David Joseph, Sri M.R. Pradeep, Sri P.K. Harikumar, Dr. Narmada Ma'am, Head of the Department of Pharmacy Practice, IPA-SF Faculty Advisors, Dr. Srija C. Nair and Srimati Lakshmi P.K., and President IPA-SF Amrita Student Chapter, Mr. Sachin G. Nair, and Secretary IPA-SF Amrita Student Chapter, Ms. Abhirami S. to join them.
Thank you all. Honorable Justice Devan Ramachandran Sir, Judge, High Court of Kerala, is the chief guest of the event. Honorable Justice has started practice as advocate in 1991 after completing his legal education from Government Law College, Ernakulam. Honorable Justice has assumed office as Judge, High Court of Kerala in 2016 and has delivered several landmark judgments that has impacted public life and society as a whole. One of which is your Lordship's judgment in regulating COVID treatment charges in private hospitals. On behalf of IPA Kerala State Branch and Amrita School of Pharmacy, it is my privilege to invite the chief guest of the day, Honorable Justice Devan Ramachandran Sir, to deliver the inaugural address. Good morning. That makes me feel like I'm standing in a class now. This is the first time I'm in the midst of so many pharmacists. I've never seen so many of you together. Mr. George, I must thank you, not for the encomium you gave me, because it is not true to me, but for the words you spoke, because it dispelled many of my doubts and answered many of my questions. I'm sure you'll relate to me if you treat yourself as a layman, that the first contact you would have ever had with a pharmacist was in a medical shop. I was very young when I went to the medical shop for the first time. The pharmacist was my hero because I gave to him a prescription which were just lines, impossible to read. He read it, deciphered it, and gave me something. I was completely taken aback. I had no idea how he read it. It was just 3 lines. So this was our first encounter with a pharmacist. And really, I had never thought of the importance of a pharmacist until the organizers came to my chambers and invited me. Frankly, I was not even aware that there was a pharmacist day. That's why I said, Mr. George, you have answered many of my questions. What really is a pharmacist was something that kept on bugging my mind for the last couple of days. I did try the internet. I asked my staff to give me some information on what pharmacist means. We got all the formal information that is normally available online. But what really is the importance of a pharmacist? If a pharmacist is only to take a drug out of a medical shop shelf and give it to you, really, does it require so much of expertise? You're all going through education which will take you for 5 years or 4 years or whatever. So it was really baffling to me. I was thinking, and Mr. George is right. A pharmacist is the most underrated and unseen face in India today. But then things are changing, no doubt about it. He's right again. Internationally, no physician would dare prescribe a drug without a pharmacist next to him. And I'm sure that that kind of a culture is now coming into our hospitals also. As he rightly said, doctors do not know the medicines. They do not know the formulations. You're all studying this, so I don't intend to sound more knowleddable than you are. But then, pharmacology, as you are aware, has 2 broad, very important elements. That is the pharmacokinetics and the pharmacodynamics. These are not things which a doctor studies. The doctor doesn't know how the drug is absorbed, how it is taken through your system and then expelled. That is the pharmacokinetics system. He is also not possibly aware how the dynamics of the drug applies to a patient. So these are the importance of a physicist. Don't take yourself lightly. You're very, very important to our healthcare system now.
things are changing. If we have not recognized you yet, the day is not very far when India will recognize you as a foremost partner of healthcare. And it is extremely important because with so many drugs coming in, so many names that have been brought in, confusing, absolutely confusing. If you want a paracetamol, I would possibly think there are 500 combinations of it on the shelf. We have no idea how it affects each individual body. Please understand that there is an enigma in all the sciences that we learn. We know that 1 + 1 is always 2, but sometimes you have no idea how it applies on a body, on a human body. The same drug that you apply to a patient who is in an identical situation with another may not cure him, but will cure the other. This is the element of God. This is the element of that power, the supreme power. And you work that power because you should be able to assess the needs of every individual human body. This is not a small thing. It's not a joke either. When I say that I am suffering from the same disease as the man sitting next to me, and if you give me the same medicine as you give it to him, you'll possibly be astounded to see that I may not survive, he will. This is because every drug applies to a human body in a different manner, because every human body is distinct and individualistic from the other. This is where the importance of a pharmacist comes into play. This is why I'm astounded that our our health system does not even recognize it to the extent to which it ought to have been. Now, somebody talked about our intervention during the COVID-19 pandemic. We were really concerned about the costs, the escalating costs. It was so prohibitive that a man would rather die of COVID than go to a hospital and get treated. One of the main reasons that we saw was that the prescription of drugs by name. This is one of the most important things that I wanted to speak on, which I never had a platform earlier. And I'm so glad that I'm getting it today. You know, the Medical Council of India, as it was then, which is now called the National Medical Commission, NMC, they amended their regulations, if I'm not mistaken, in 2015 or 2016. I may be wrong on the dates or the years. They said that doctors must, as far as possible, prescribe drugs only generically. That regulation still remains. And this is an extremely salutary kind of a prescription, because then the role comes to you. When a doctor says this is the compound, this is the element that I want this patient to be administered with, it is then for the pharmacist to decide. And this is extremely important and extremely salutary, because the costs will come down. And this is not something which the pharma business would like me to say here. I'm not sure if they have their representatives here. I'm sorry to them. But I have no doubt that when we enter into a generic medicine regime fully, one, the costs of the treatment will come down, and second, pharmacists would become center stage. So it is your duty now to understand the formulations. And when you study a pharmacist course, it is now for you to study the combinations, to find out how each drug would react on an individual body. It is not sufficient for you to think that this drug will do this to a human being taken generally. You may have to deal with every individual human system and then decide, when a prescription comes to you, whether you should be really dispensing this drug or the other. Of course, the only exception would be when a doctor says that I do not want you to do that. I want this particular drug to be given. Your ethical standards will clearly tell you that when a doctor says you prescribe only crocin, you give only crocin, not paracetamol. But otherwise, when there is an alternative that is available to you, and you believe and you understand that the patient perhaps would be better served by another combination, or by the combination of the same species, it would be up to you to use your expertise. Just imagine how important your job is going to be. This is not something that you take lightly now. Jocularly, people say pharmacist, somebody who stands behind the medical shop. And what does he do? The doctors prescribe the name, not the generic composition. And you just simply take it out of the shelf. If I'm intelligent enough to understand how I stack the medicines, I can do it. But as Mr. George was saying, it is an offense. You know that every medical shop should have a pharmacist. The reason is this, because a pharmacist is not merely a tenderer of medicine. You are a person who dispenses medicine.
If you are only a tenderer of a particular medicine, you don't require to be there. Don't take yourself lightly. Don't demean yourself by thinking that your final job would be to stand in a medical shop and dispense medicines. That is only one among it. I was glad when I walked in, I heard a couple of young bright students telling me that they're doing Pharm D. They would be doctors. They would be community doctors. And you are much more important than the doctors in the real world today because of various factors. Because, again, as was said earlier, there are more number of medical shops, certainly, than hospitals or doctors. And if every pharmacist in a medical shop is equipped to understand a person's problem and to dispense medicine, imagine there would be no healthcare crisis at all. Again, as rightly said, during the COVID time, everything was shut down but medical shops. Doctors were all inside. Nurses were unable to come out. But there were pharmacists on the road if possible. Why did we not see this? I don't think anybody saw this. We were still running behind doctors. We were still running behind hospitals. We did not equip our pharmacists to understand what COVID-19 was. If we had done that, perhaps because it was an oversight, but if we had done that, there would not have been a medical emergency or the crisis that we saw during that time, particularly in places like Delhi and all that. Kochi was far better. We were able to control it better, or rather Kerala as a whole. But if you see the crisis that we saw in parts of Delhi and Uttar Pradesh and all that, you would have understood if pharmacists were equipped to be next to doctors, things would have been extremely different. Please take this message along. You are the flag bearers of this message. Please don't let people think that you are a pharmacist and therefore you are a mere tenderer of medicines. You are not. You have a greater role to play. And I want this occasion and this August gathering to understand it and to take that message forward. Let us not make this meeting that we see today a mere formality. Carry the message. There is a message to it. This is something which I was not aware until I was actually called. Imagine if I am not aware, where we get so much of information. Even when we are hearing the matters, we got this information. We did not get this information. If we were told that a pharmacist is equipped to tender medicine, to dispense medicine, of course, we had to have the confidence also that you are equipped for that. So now a generation of pharmacists have to grow. You are the new generation of pharmacists. Don't merely think that your responsibilities are limited to merely looking at a prescription and then giving it. Especially in the regime of generic medicine, which is going to be the next big thing. I understand that in America, about 80-85% of prescriptions are generic now. This stalls a lot of deleterious consequences that you see in the healthcare sector. And therefore, your importance is now much more than ever before. I'm looking at the next generation of healthcare professionals. I'm looking at doctors and community professionals. You are the people who are now invested with the responsibility and power to do inoculations, vaccinations, and etc. Again, we missed this at the time of the COVID-19 because this was a completely new scenario that we had not encountered until then. But today we know what we are. Of course, there are other viruses and things like that lurking in the corners, and we have to get ready for that. You have a role to play. My dear children, you have a big, big role to play. This is not something that was told to you or taught to you earlier before, perhaps. But yes, you have a great role to play. And I will take this message through. And the next opportunity I get on the bench, this will be something that I'll speak upon. It will possibly get more attention when we speak on the bench than in any other platform. We will do that. This is an extremely sacred kind of a place, and I'm glad that you are all studying in such an environment. Just to take what Mr. George was saying, none of us live for ourselves. You may not understand it now. You are all young too. I've also gone through your stage. This was a stage where I thought I was important. And then when you go along, you understand how ephemeral life is, that you may not wake up tomorrow morning. You understand that you are not here to live for yourselves. You are here to live for others. That is why we are in this field. My field and your field are no different, really speaking, because it becomes sacrosanct only if you live for another, when you work for another. If I use my office only for my benefit, which I can easily do, believe me, I can, I would not have been called for this meeting today. I know that. It is your commitment to your fellow being, as John Donne earlier said,
No man is an island. You cannot live in isolation. It is you find meaning in your life when you work for another. When you dispense a medicine and somebody comes out of it, you get that thrill. It is that kind of a high no drug can give you. This drug is not the drug that you dispense, but the drug that is done silently. We see the enormous influence of the other drug in the new generation now. It is because they don't understand that that high that they get is nothing compared to the high that I get today. When one of my judgments affect even 1% positively, that's the kind of high I get. And this is exactly the same thing with medical care professionals. You are not any different from a doctor. You are as important and as poignant as a doctor. Keep that in mind. And when you work for the society, and I'm sure you will, you are our investment for the future. And you are our fixed deposits, actually. I'm sure you will do very well. And I am sure when you perform your functions as a physicist very carefully and diligently, the costs of treatment will come down drastically. And I want Amrita Hospital, at least, now that I'm in the precincts of the hospital, to ensure that every prescription is guided by a physicist, a pharmacist, sorry. And I close by telling you that very interestingly, I saw something on the internet. You know, the most important inventions of pharmacists have been Coca-Cola, Pepsi and all that, imagine. So people know pharmacists by Coca-Cola and Pepsi. But then your role is not merely to make commercial concoctions. Your role is much more. You should be guiding the pharmaceutical sector. You will all become, if you want, in the garment sector, you will become controller of drugs and things like that. They're all very important positions that you can hold. But then even otherwise in private practice, as Mr. George was saying, we do not have pharmacists in practice. We will certainly make sure that you come in practice. You will come back in practice, particularly the doctors who now pass out. They are certainly in community practice. You can always assess the practice. Talk to your doctors. Talk to the doctors here. The principal is here. I'm sure he is hearing my words very well. He can always make a difference when in the medical field also. Because as Mr. George was again saying, I'm not aware of this, that your MBBS or MD does not take in pharmacology. I'm not aware of it. This is a new information that he has given me. If that be so, imagine doctors are prescribing medicines based on the information they get either from the representatives or from the books. But you are not. You are the people on the ground. You are the persons in real time who can now guide the doctors in making a prescription. This is very important because because we understand that the contraindications of a drug is much more than the effects it has positively on you. And therefore, that is where you step in and aid a doctor. And I'm sure Amrita will show the way forward. I'm not sure if they do it already. This is not the first time I'm coming here. My father was admitted here years ago. I've been here many, many times. And I know the kind of commitment the doctors here have. I'm sure they will keep you in mind. I'm sure they will understand that you are an indispensable system, a part of the system, and that your importance can never be written down. Thank you so much, and bless you for being exemplary citizens already, and hope to see you as pharmacists par excellence. Thank you so very much. Thank you, Your Lordship, for enlightening and vibrant inaugural address. Dr. Colonel Vishal Marwa, Principal, Amrita School of Medicine, Kochi, is also the head of the Department of Rheumatology. He held the position of Medical Specialist for Indian Army in Indo-Bhutan Friendship Hospital, Bhutan from the year 1991 to 2001. He is a recipient of various military and civil honors such as the Chief of Army Staff Commendation for his meritorious service in 2012. With immense pleasure, I now invite Dr. Colonel Vishal Marwa, sir, to deliver the World Pharmacist Day message. Sir, please. Om Amriteshwari Namaha. Humble pranams at the lotus feet of beloved Amma. Honorable Justice Devan Sir, Dr. Savita, all dignitaries on and off the stage. It gives me immense pleasure addressing you all today. Pharmacy is a subject of immense value to the society. They are an integral part of healthcare, comprising of doctors, pharmacists, nurses, and other domains.
I was just thinking as to what I should speak to you. I knew there'll be a lot of students, so I thought I will highlight a few things which I learned over the years, a few anecdotes. When, one of the common prescription mistake which used to occur earlier on was that somebody writes what sir was mentioning, dietide and downhill. That used to be one of the very major mix-ups. Somebody writes DE, So we have encountered people taking downhill for dietide. And one is an antihypertensive, the other is an anti-diabetic. So, the consequences are not good. So, the important thing to write the drug in capitals. Now it is stressed, but not yet being followed by everybody. Drug interactions, again, like allopurinol, azathioprine. So it's so important make the, like I was in the army hospital R&R. My head of department wrote a prescription, tablet azathioprine 100 milligram daily. Now, azathioprine is a drug, it's better started at 25 mg. You do the counts again and then hike it to 50, then so it's got to be slow. So since he was my senior, it wouldn't look good to, but that time he had gone out, they came out for a signature to me. So I spoke to him. I said, sir, this is how it should be. He says, yeah, fine, please amend it. So I made the correction. So I think it's very important to have, courage of conviction. It's very important. If you feel something is wrong, point it out. Like when I was in Bhutan, I saw that, there was one pharmacist from Andhra Pradesh, and he was the head of pharmacy there. And, we used to go there because sometimes we had to give cover to the National Referral Hospital. I found that, wherever they will find a drug interaction, they would point out. So it's so important that if you find there is a mistake in the prescription, it should be pointed out. Wrong dosage. We all know. Sometimes somebody is, writing, it's an 8-hourly dosing and somebody is writing 12-hourly. I think that's not a great idea. So one has to combination of NSAIDs. You'll find you normally don't combine NSAIDs, isn't it? Like somebody is combining two NSAIDs, so that's a mistake. So anticoagulation, all of us are familiar. It's a very, very important thing. I trained at the Nottingham University for a short while so I saw one clinic, Chandos Clinic. I just thought, what is Chandos Clinic? So one day I just walked up there because I used to cross that every day to my rheumatology department. There was a nurse practitioner. She was saying how we titrate the anticoagulation. In the army hospital also, same here also. It's very important because sometimes, you land up with bleeding. And if your anticoagulation is not adequate, thrombosis may occur. So either way, it is so important that you achieve proper anticoagulation. Sometimes, people will try to give a drug fast. Like once I was in Calcutta, one of my, rheumatology assistants, he gave rituximab at a faster rate. For whatever reason, I don't know. But he gave, and that patient had a lot of, problems. I had to later on counsel him and say, why did you do this? There is a rate fixed. We never give it below 4 hours. Why did you try to do it in 2 hours? You got to watch out for all these things. My own experience here, I have interacted with a lot of pharmacy and PharmD students, especially who are doing PhD also. And, what I have seen is that their, caliber is very high. In fact, this is a very premier college and if you see the publications of the pharmacy college, they are amongst the best publications. Actually. I think I recently, ma'am shared with me one publication where I think Arun Valsan is also there for the medicine. So we are always lucky to be, working with you. So it's always, as sir was saying, it's like in the army, you can never, everybody is important. Like, it's everybody. Like when I was in a tank regiment, they taught us how to fire a tank. Like I can fire a tank, not the new ones, but the older Vijayant tank. Why everybody is taught? Even everybody, because tomorrow when the men die, but the guns are still there, every man should be able to fire, right? So you're always taught to fire a weapon. It is important because you don't know. You may be the last man holding on in the battle. So, it is very important that
every person, in the healthcare sector, respects the other person. It's very important. Nobody can, as sir said, no man is an island. I had, seen this in Springdale School in Delhi once I was crossing. It was written, no man is an island. So it's something, like finally it is all interdependence. All of us were taught interdependence, so we are all interdependent on each other. Nobody can really work in silos. You have to work, and you are part of a team of a health, it's a big healthcare team, and you work together. And in that way, I have seen the camaraderie is very good here, and with the nursing, with the, we work very closely with the dental. The principals are very, we all work together. We have our common concerns about students, and I think that's very useful for us. And word about pharmacovigilance and materiovigilance, you all are aware of that. In fact, materiovigilance is something which I would just share with you. It's very important because what I learned, many people, I would like to bring to the notice of the Honorable Justice also, that, materiovigilance is, like, suppose, if a thing like a stent is bad, you complain to the company will always defend its products. But now they want, there's a materiovigilance, headquarters in Delhi. And I was quite surprised that when we had a meeting here, the people from Delhi also joined in, sir, because there's a lot of importance, and it is important when a thing is not good. In fact, if some of you have seen Netflix documentaries on, like some hip, now there was a hip which many people suffered in UK, but the company never, owned up. Finally, it was only people, and then the, legal process which brought them to board, the Johnson and Johnson. They had to pay a lot of money. One Marina product also, there are so many things. When you actually see, you realize, because they will always defend their product. They'll never say that our product is bad. So it is, now it is gaining, and it is very important, because if anything is bad, it should be out from the market, and that company, they should try to find out, because they have to trace who all have been given that. People suffer a lot, because now with the, with the net and all, things are improving. The IT has improved, so information technology progress has made things, easier for people to integrate. So that's all from my side. And my daughters, once, I went for a inaugural in AMRITA School of Arts and Science. Both my daughters study there. One has just finished. So they told me they don't speak more than 4 minutes. So I normally try not to speak, but I don't know if I overshot that. So wishing all the students a grand success. As Honorable Justice pointed out, you are the future of the country. Yesterday I was seeing from India, from economy, at 2011 we were, I think, 11, 12 or something, 10, 11. You all know that we have bypassed England also now. We are at 5. And I am very sure that when you guys take over, we would probably in the top, maybe top or top 2, 3. I'm sure day is not far. Thank you very much. Thank you, sir, for conveying the World Pharmacist Day message from your service experience. On this day, we also assure that each and every suggestion from us pharmacists will be done cautiously and carefully by understanding the importance of each and every life. Thank you, sir. Dr. John Joseph is the Secretary of IPA Kerala State Branch and the esteemed Principal of Lissy College of Pharmacy. He is a former member of BOS for PG courses under Kerala University of Health and Allied Sciences at university and council levels. We are extremely grateful for his presence here today, and I take pride in inviting him to declare the Pharma Excellence Award to our veteran pharmacists. Honorable Justice Devan Ramachandran, Chief Guest of the Day, Mr. MP George, presiding today's meeting, the principals, senior pharmacists, dear faculty members, and my dear students.
And I'm sure today you'll be all elated because listening to our chief guest, don't you feel that you are the top of the world? Yeah? That's what we want, somebody to accept us, and nothing more than the words from the Chief Justice today. We know that pharmacy profession is flourishing in India because we are getting many opportunities to showcase ourselves. Let me greet you on this auspicious World Pharmacist Day. Coming to the IPA activities, you may be aware because the Students' Forum of IPA in Amrita School of Pharmacy is one of the most vibrant forums with more than 250 members. And as you go through the activities, it's really wonderful. I'm sure that you are going to take over all the mantles which we are holding. The IPA has been striving to improve the profession of pharmacy. We've been conducting many programs, especially this month has been very hectic because we just concluded one job fair at St. James College of Pharmacy, where more than 350 participants, students participated, and over 40 or 45 companies had come for recruitment. Last week, we conducted one workshop for the regulators, which was attended by almost 90% of the drug inspectors and the other regulators. And today we are celebrating this World Pharmacist Day with an important cause. They say charity begins at home. So we pharmacists have to appreciate ourselves, accept ourselves. Only then we can pass it on to the public. So with this reason that the IPA decided to constitute an award, Pharma Excellence Award, to recognize senior pharmacists who have contributed immensely to the profession. We have selected 5 domains: the pharmaceutical education, pharmaceutical research, pharma industry, regulatory affairs, and the pharmacy practice. We have constituted committees to select the awardees, headed by eminent personalities in their own respective domains. And today, I wish to announce the names of the senior pharmacists who are receiving this Pharma Excellence Award. We had followed many criteria, including the age, which should be more than 70, not less than 30 years of service to the profession, and many more individual criteria for each department. So today, the Education and Research Wing, which was headed by Dr. K. Krishna Kumar, principal of St. James College of Pharmacy, was given the task to select 2 important persons in teaching and in research. And then we had the Indian pharma industry headed by Dr. David Joseph, the regulatory affairs chaired by Mr. Shajiyam Verghese, and the pharmacy practice headed by Dr. P.K. Srikumar. They have been entrusted to nominate the right persons. And today I'm glad that we have very, very seniors in front of us who will be receiving these excellence awards. In the pharma education, we have Professor A.K. Chandrasekharan, who retired as the professor
and principal of the College of Pharmaceutical Sciences, Trivandrum, who is the senior most teacher in Kerala, and he is guru to many of the senior pharmacists here. Due to his ill health, he is not able to come today. The award will be presented to him later on in Kollam when we have the community pharmacy meetings. Then we have Dr. C.I. Jolly, a pharmacognosist and phytochemist. He was the director of the Amla Cancer Center, Thrissur, and his nominator was unanimously accepted by all the members of the committee. And we are glad that Dr. C.I. Jolly is present here and he'll be receiving the award. Coming to the regulatory section, again we have a very senior regulator, retired Deputy Drugs Controller of Kerala, Mr. N.S. Alexander. He will also be receiving the award today. As far as the industry forum was concerned, the selection was unanimous. We had only one name which had come up, and that is of Dr. Muhammad Majid, the founder chairman of Sami Sands at Bangalore. Then coming to the pharma practice, we have Mrs. Annakutti MJ, who is a retired pharmacist, who happens to be the wife of late Mr. MNVGIDOD, who was the former president of the Kerala State Pharmacy Council. Again, she is not present here today. Her award also will be presented during the next meeting at Kollam in the community pharmacy section. So, my dear friends, we are very happy that all these stalwarts will be blessing us and guiding us with their experience. And once again, wishing you all World Pharmacist Day greetings. Let me conclude. Thank you. A hearty thank you to you, sir. Now, let's move on to the most awaited event, Pharma Excellence Award, to honor the awardees for their tremendous contribution in the pharma field. In the research field, the award goes to respected C.I. Jolly Sir, retired Professor K.M. Kunnani College of Pharmacy, Bombay, and Research Director, Amla Research Center, Thrissur. His role in integrating modern pharmaceutical science with traditional medicine was remarkable. I now invite Dr. David Joseph Sir, Director, Variety Fling Pharmaceuticals Private Limited, Shornur, an expert formulation developer and product manager, to introduce the awardee, Dr. C.I. Jolly Sir. Please, sir. Honorable Justice Devan Ramchandran, Dr. Colonel Vishal Marwa, Dr. John Joseph, Dr. C.I. Jolly, Mr. N.S. Alexander, Mr. George Michiri, Mr. Dinesh Kumar, Dr. Sabida, and Dr. Hashim. First of all, let me share the happiness of World Pharmacist Day today. It's a very honor for me to be here to announce the awardee
of Research, Pharma Excellence Award for Research. It's my pleasure that Dr. C.I. Jolly was my guide for the research thesis, and I am known to him for a long time, maybe 10 to 15 years. And as a visionary, I think he has immensely contributed to the profession of pharmacy, though he's coming from Bombay University as phytochemist and pharmacognist. And as a man who believes and practices more into natural products, he has excelled in formulating herbal products and integrating with the science of Ayurveda. Now he's more into Vaidyaratnam Ayurveda College, Ulur, as the chief research mentor. So let me start with my duty to introduce Dr. C.I. Jolly. He's aged around 80, but still with the vigor of very young person, still dreaming, still enjoying new findings in research. Though his physical part is little weak. And this is a motivation for all people here to follow that. At this age, he is more into research than other worldly affairs. His son as well as daughter, all outside India. I think one daughter is mayor in Canada, and his son is a high officer in United States of America. His qualification ranges from MSc, PhD, then postgraduate diploma in management studies, all from Bombay. His teaching field was pharmacognosy, phytochemistry in College of Pharmaceutical Sciences, Columbia, Mumbai, 36 years of experience in teaching. And in research, he has guided 45 PhD candidates, guided for around 6 universities, Bombay, SNDT, Annamala, Vinayaka, Calicut, and MG University. Research papers around 120, both national and international. Patents 2, books written 1, editorial board of Indian Herbal Pharmacopoeia, referee for journals, Indian Drugs, IJPS, IJP, Extember, Biology, International Journal of Pharma Excipients. And his awards: Best Teacher Award in 1990 from Mumbai, Best Research Paper Award IDMA 1992, 1995, 2001 and 2002. Best Research Paper Award IPA Laboratories 1997. Satellite Conference Award in 2001 International. Papers presented at IPA 1992-2002. Papers presented at USA St. Louis International Conference 2001. Research advisor to pharma industry. Modern medicine, his research extends to Inca Laboratories, Exotica Naturals, Vedic Life Sciences, Wellex Laboratories, Amala Cancer Research Center. Ayurvedic medicines, Zandu Pharma, Cherak Pharmaceuticals, Kerala Ayurveda Care Kerala, Vaidyaratnam Ayurveda. Member,
American Society of Pharmacognosy, Indian Pharmaceutical Association, Society of Technical Education, and so on. So I think he deserves such a big award, Excellence Award in Research. So our committee has feel that we are given to the right person, especially in the right time, especially in his age. So let his biography can be a motivation for the young budding pharmacist. Thank you all. Thank you very much. I now request Honorable Justice Devan Ramachandran Sir to honor the awardee. I also request George Sir to join him. In the regulatory field, respected Sri N.S. Alexander Sir, retired Deputy Drugs Controller, Kerala State, has contributed tremendously. He is the recipient of Certificate of Meritorious Service for the first time in history of State Drugs Control Department. I invite Sri M.R. Pradeep, retired Deputy Drugs Controller, Kerala State, and the current CEO of Pharmacist Consultants and Publications, Muvatupura, to introduce the awardee, Sri N.S. Alexander, sir. Sir, please. Thank you. Good morning to all of you. വേൾഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഡേ ആശംസകൾ. ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ മുഖ്യാതിഥിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ സാർ, യോഗാധ്യക്ഷൻ ശ്രീ എം പി ജോർജ് സാർ, ഈ ഇന്നത്തെ അവാർഡീസായ ഡോക്ടർ സി എ ജോളി, ശ്രീ എൻ എസ് അലക്സാണ്ടർ, ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് മജീദ് ആൻഡ് അതർ ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേസ്. ഇന്നത്തെ വളരെയേറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ, നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യാതിഥി ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ജോർജ് സാർ തുടങ്ങി വെച്ചു. അത് അങ്ങേയറ്റം ഇത്രയേറെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ച് അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും നമ്മൾ പല യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേറെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ വാക്കുകൾ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഏതോ ഒരു ലോകത്താണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ആണ് സത്യത്തിൽ തോന്നുന്നത്. ഏതായാലും അത് നിങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള പഠനത്തിൽ, ഈ ബഡ്ഡിംഗ് ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള പഠനത്തിൽ വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യും. നമ്മളെ അറിയാനും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് വേണ്ട ഡിവോഷണലായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് നൽകാനും കഴിവുള്ള, മനസ്സിലാക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യർ നമുക്ക് എന്നും പ്രചോദനമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അസോസിയേഷൻ വേൾഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഡേ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഡിഫറൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻസ് ഉള്ള നമ്മുടെ ഫാർമസി വിഭാഗത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, റിസർച്ച്, ഇൻഡസ്ട്രി, റെഗുലേറ്ററി, ഫാർമസി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രശസ്തി സമ്പാദിക്കുകയും തുടർന്ന് 70 വയസ്സിന് മുകളിൽ, അതായത് 30-35 വർഷമായി ഈ മേഖലയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് കൂടിയാണെന്ന്. അത് ഈ ദിനത്തിൻ്റെ മാറ്റം ഒന്നുകൂടി കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. അത് ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ സി എ ജോളി സാറിനെ ആണ് നമ്മൾ ആദരിച്ചത് റിസർച്ച് മേഖലയിൽ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആദരിക്കാനുള്ളത് ഈ എക്സലൻസ് അവാർഡ്, ഫാർമ എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2022 അർഹമായിട്ടുള്ള റെഗുലേറ്ററി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അംഗമാണ്. 1972 ഫാർമസി ബി ഫാം കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പാസ്സായി
തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുകയും 31 വർഷത്തോളം തുടർച്ചയായി നല്ല ഒരു ഓഫീസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ പേര് സമ്പാദിച്ച, അതായത് വടക്ക് മുതൽ തെക്ക് വരെ കാസർഗോഡ് ജില്ല മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല വരെ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ജോലി നോക്കുകയും അവിടുത്തെ ഇന്നും ജനങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ NS അലക്സാണ്ടർ. പാലായിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം കണ്ണൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും ഉള്ളവർക്ക് ചോദിച്ചാലും അവർ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് NS. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജോർജ് സാറിനെ തിരക്കിയാലും ജോർജ് സാറിനെ എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം അതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾ ആര് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ മായാതെ ആ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി സാറിൻ്റെ മുഖം, അലക്സാണ്ടർ സാറിൻ്റെ മുഖം നമ്മുടെ മുമ്പിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ഡെപ്യൂട്ടി ഡ്രഗ് കൺട്രോളറായിട്ട് 2003 ജാനുവരിയിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആ നിയമത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിലായാലും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലായാലും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലായാലും മറ്റ് ഏത് പൊതുജനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുജന ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അതിക്രമം എവിടെ കണ്ടാലും അതിനെ ന്യായമായി അതിൻ്റെ ന്യായാന്യായങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അത് വ്യക്തമായ തെളിവുകളോടുകൂടി മീഡിയയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ശ്രമകരമായ ദൗത്യം, കൂടുതൽ ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷമുള്ള അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ജനറിക് മെഡിസിനിലെ ജനറിക് നെയിം നാമത്തിൽ മരുന്നുകൾ എഴുതുക എന്നുള്ളത്. ട്രേഡ് നെയിമിൽ മാത്രം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ മരുന്നുകളെല്ലാം ജനറിക് നെയിമിലേക്ക് എഴുതണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു ഫൈറ്റ് തന്നെയാണ്. അത് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. അതായത് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലാകട്ടെ കേരള മെഡിക്കൽ കൗൺസിലാകട്ടെ എല്ലാം അംഗീകരിച്ചിട്ട് പോലും ജനറിക് നാമത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് മരുന്ന് എഴുതാറില്ല. ഇപ്പോഴും ട്രേഡ് നെയിമിൽ തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്. ആ വിഷയത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് അദ്ദേഹം തുടരുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേരള ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്റ്റും അതിൻ്റെ റൂൾസും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിയമസഭ പാസ്സായെങ്കിലും നാളിതുവരെ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ബില്ല് നിയമമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമവും അദ്ദേഹം തുടരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും അത് ലാഭകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖകൾ സഹിതം അദ്ദേഹം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുകയും അതോടൊപ്പം ചാനൽ ചർച്ചകളിലെല്ലാം വളരെ സജീവമായി കണക്ക് സഹിതം അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പൊതുജന ആരോഗ്യത്തെ പൊതുജനങ്ങളെ പൊതുവിൽ ബാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം സജീവമായി ഇടപെടുന്ന 75ൻ്റെ യൗവനത്തോടു കൂടി ഇപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പം സുസ്മേധഭരിതനായി നിൽക്കുന്ന ശ്രീ NS അലക്സാണ്ടർ സാറിനെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ആശംസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് റെഗുലേറ്ററി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും IPA-യുടെ ഫാർമ എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2022 നേടിയത്. അദ്ദേഹത്തെ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Now I invite Honorable Justice and Dr. John Joseph Sir to honor the awardee. Sir, please. In the industrial field, the award winner is respected Dr. Muhammad Majid Sir, founder, chairman, and managing director of Sami Sabinta Group, Bangalore. His vision of spreading the knowledge of Ayurveda internationally was a huge success. Let us now invite Sri P.K. Harikumar Sir, former production manager, Kerala State Drugs and Pharmaceuticals Limited, Alappuzha, to introduce the awardee, Dr. Muhammad Majid Sir. Sir, please. A very warm good morning to this World Pharmacist Day celebrations in this hall blessed by Amma. I am very delighted and happy to be here in this auspicious occasion.
respected Chair Sri M.B. Joe, our Chief Guest, Honorable Justice Sri Devan Ramendran Sir, Principal Colonel Vishal Marva, Pharma Excellence Award winners, their introducers, Principal Dr. Sabida, IPA Secretary Dr. John Joseph, officials of IPA and KPGA, Sri Dinesh Kumar, Sri Muhammad Hashim, all faculties of various colleges, especially in this college, fellow professionals, and my dear students. എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ കടമയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ കേട്ടതിൽ നേരത്തെ ശ്രീ പ്രദീപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസിൽ നിന്ന് കേട്ടത്. അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഒരു ജഡ്ജിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പത്രദ്വാര എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് വേൾഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഡേ ആശംസകൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നതോടൊപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ശരിക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ വേൾഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഡേ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മുടെ കടമ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രാധാന്യം എന്ന് അറിയിക്കാൻ കൂടെ വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലൊരു ശതമാനം ഫാർമസിസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ പറയുകയുണ്ടായി, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ക്ഷണിക്കാൻ വന്നപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴുമാണ്. ഇന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ഈ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങി എന്ന് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കാൻ ഈ സമയം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ബെഞ്ചിൽ പ്രതിപാദിക്കും, അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന് വാക്കും നമുക്ക് തന്നു. ഇതിൽ പരം സന്തോഷം ഇനി എന്താണ് നമുക്കുള്ളത്? വിശേഷിച്ചും യങ് ബ്ലഡ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ബഡിങ് ഫാർമസിസ്റ്റ്. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ. ഇൻഡസ്ട്രി ഫാർമ എക്സലൻസ് അവാർഡ് ഇത്തവണ കൊടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് മജീദ്, നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനപുത്രൻ, ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്ന വ്യക്തി. ആദ്യത്തെ ബാച്ച് B.Pharm പാസ്സായി നമ്മുടെ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ പാസ്സായി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം സ്വന്തമായി സെൽഫ് മെയ്ഡ് മാൻ, ഹാർഡ് വർക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രത്തോളം ഉയർത്താം, ഇന്ന് വേൾഡിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസ് എന്നുള്ളൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് എല്ലാവരാലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നമ്മളൊന്ന് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു എനർജി ഉണ്ടാകും. അത് പിന്തുടരണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. I feel proud and honored to introduce a stalwart of Indian pharma industry, the nutraceutical man of India, അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, an international icon of Kerala, to you who is the recipient of Pharma Excellence Award in Industry, Dr. Muhammad Majid. Dr. Muhammad Majid is the first batch student of B.Pharm from College of Pharmaceutical Sciences, Medical College, Trivandrum. He is the founder secretary of Kerala B.Pharm Students Association. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ സത്യാഗ്രഹം കിടന്ന ആളാണ്, നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഈ ഫാർമസി കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എന്നെ പോലുള്ള, ഞാൻ 6ാമത്തെ ബാച്ചിൽ പഠിച്ച ആളാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ശ്രീ ജോർജ്, ഞങ്ങളെല്ലാം IPA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജയശേഖർ ഡോക്ടർ എല്ലാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു മെൻറ്ററായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അത് പറയുമ്പോൾ വൈകാരികമായി പോകും. He was born in Kollam. After his B.Pharm in 1973, he migrated to US, and while working, he pursued his MS in industrial pharmacy from Arnold and Mary Schwartz College of Pharmacy and PhD in industrial pharmacy from St. John's University. അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എങ്ങനെ പടുത്തുയർത്തി എന്നുള്ള ഭാഗം. In 1988, Dr. Majid established the Sabinsa Corporation in New Jersey to import quality generic drugs. അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹം തുടങ്ങി ജനറിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കാര്യം. ഇവിടെ നേരത്തെ റെഫറൻസ് വന്നല്ലോ. in US market.
Then his vision and focus on Indian herbal products led to a new line of products called nutraceuticals. Thus, he became the man who introduced Ayurveda to America. In 1991, he set up Sami Lab Limited, a cutting-edge research and manufacturing facility in Bengaluru. Presently, Sami Sabinsa Corporation operates 7 manufacturing facilities and employed over 1,200 persons, including 120 senior scientists. Now, the firm is successfully operating in 17 countries and established offices. In 1992, Dr. Majid founded American's Finest Incorporation Dietary Supplements company for specific products for specific disease conditions. In 1999, Sami Lab started Sami Spices based at Kochi to procure and market spices. Also, he started developing high-quality aromatic chemicals and perfumery compounds. In 2001, he started Sabinsa Cosmetics to market specialized personalized care products. In 2010, he started direct marketing Sami Direct to market all products in one bucket. He introduced a premium beauty brand, Johara Cosmetics, the market available. Important honors and recognitions. Dr. Majid has been granted over 274 US patents. 274. And application for 300 is still pending. 300 patents still pending. This might be an Indian record by a single individual. 3 times recipient of Thomas Alva Edison Patent Award. In 2004, he got prestigious Ellis Island Medal. In 2018, Shield of Honor by Association of India, Industrial Association. American Herbal Industry Leader Award. Indian President's Award in 1995 and in 1997 as Best Innovator in Herbal Products. Scientific and literature. More than 200 research papers published in international journals. He authored and co-authored in 16 books, especially in the field of herbal extracts. Dr. Majid established in 2004 Dr. Majid Foundation for the needy, underprivileged people, students to get lifted up to the limelight. He extended a helping hand to herbal cultivation. നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ധാരാളം കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പൈസ കൊടുത്ത് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. Contribution to Kerala pharmacy profession. As alumni of College of Pharmaceutical Sciences, Trivandrum, he had contributed a lot in developing the college and lab, and an ardent supporter of all conferences of IPA and KPGA. നേരത്തെ നമ്മുടെ സദേൺ റീജിയണൽ കോൺഫറൻസ് നടന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോൺഗ്രസും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നടന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം നല്ലൊരു ചെലവും അദ്ദേഹമാണ് വഹിച്ചത്. He also supported 6 pharma units in Kerala and other colleges. IPA is very much proud and privileged to select നമ്മുടെ സ്വകാര്യമായ അഹങ്കാരം ആയ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് മജീദിനെ a global personality in the pharmaceutical and nutraceutical and cosmetic industry for the Pharma Excellence Award in Industry of IPA. Due to health issues, he is not here personally to receive the award. Through email, he expressed all happiness and gratitude to us. I invite Sri N.S. Alexander, his classmate, to receive the award on behalf of him as per his email. Thank you all. I request Honorable Justice Devan Ramachandran Sir and George Sir to honor the awardee. In the absence of Dr. Mohammad Majid Sir, I invite his classmate Sri N.S. Alexander Sir to receive the award.
Thank you all. Now, I invite the award winner, respected C.A. Jolie, to address the gathering. Sir, please. Good morning to all of you, the distinguished guests, the justice, all the dignitaries in the dais. Let me first thank to all of you during the World Pharmacist Day to give me a Life Achievement Award in the field of research. You must have heard the data which I have done, which Dr. David has read out. In fact, one of your drug controller also did the doctorate with me, Mr. Sujit. What Sujit? What is drug control's our name? Eh? Drug control to PL. Not deputy. Our this. No. He's the vice president of. Akash. He used to come to our evaluation for the pharmacy. Sadish Kumar. In fact, after coming to Kerala, I also had the opportunity to guide Sadish Kumar, your drug controller. He wanted to do a PhD. I said, yes, I'll take him. So in fact, so this is what I have done. Even at the young age of 80 now, even now I am developing 2 research centers. One is Vaidyaratnam, not Ayurveda. To be more precise, we do the reverse pharmacology, reverse pharmaceutics, and reverse pharmacognosy, and developing the herbal formulations for the industry. So I developed about 5 research, in fact, 5 research and research director for 5 industries of modern medicine, 5 industries of Ayurveda, especially the herbal medicines, which I could do that for the last 80 years. I am running 80 now. I always remember the words of our Rabindranath Tagore. I hope you must have read the book called as Gitanjali. If you have read, it's very clearly mentioned there. It's beautifully as I narrated. One day, the whole night was falling down. There was no light. Then Gitanjali asked, who can give us the light? So the dog said, then the donkey said, then the lion said, we can't give the light. There is one person which has agreed, I will give the light. That is nothing but the firefly, the Minamining. I could do whatever I could do as a Minamining for the industry. I have done for the last almost 56 years. 66 after my master's, I have done that. You should do much better. You have to do much better. I am in my last run. I am still doing that work. Must be voluntary or may not say an employee, which I couldn't do that. I am developing Vaidyaratnam Research Center. Vaidyaratnam Research Center means an integrated research center. We have a tie-up with now Mission Hospital. I have a tie-up. We have a tie-up with our Neelakandan Moses sitting. He has permitted to do that. Alsava College of Pirindamanna. We also have tie-up with St. James Pharmacy College. We are taking the students in the integrated pharmacy unit at Vaidyaratnam, even at Cancer Research in Amala. I'm still doing that at the age of 80. I'm running my last race. I'm running my last race like small. So you can do much better than even a housefly, which I could do. To be more precise, it is not, Sabina is not an Ayurvedic industry. He is developing a herbal industry, like in the case of curcuma. I don't know whether, see, it is curcuma is known, and I gave a talk twice in his center at Bangalore. I said, you should develop even sodium curcuminate, which sodium curcuminate, biocurcumin, nanocurcumin, and ornocurcumin. He has done very well. He asked me to join. I said no, because I am no more younger to join. It is very nice of him to offer me a job in Swami Labs. Today, I can tell you one thing, even a small housefly like a pumpkin seeds, mattangada guru, it can cure
prostate cancer. You need not do any medicine at all. Prostate cancer, you take a Matanyakuru for around 1 month, you will never have a prostate. What a beautiful thing, which the plants could contribute. They are not preparing for themselves. None of the plants are preparing cancer drugs, Taxol, or in the case of zinc, it's not for themselves, they're preparing for ourselves. So wonderful I can do. It's worth working all the molecules. Thank you once again. Okay. Thank you, sir, for addressing us today. Honorable people like you are a motivation for us, the budding pharmacists. Now, I invite the award winner, respected Sri N.S. Alexander, sir, to address the gathering. Sir, please. Distinguished dignitary, Honorable Justice of the High Court on the dais, other respected guests on the dais, my erstwhile colleagues, and the new generation pharmacy professionals. എൻ്റെ സ്വന്തം പ്രൊഫഷനിൽപ്പെട്ട മുൻ തലമുറയും ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ എന്ന് എനിക്ക് നിന്ന് നൽകുന്ന ഈ അവാർഡിന് ഒരു പ്രത്യേക മാധുര്യവും വിലയും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുപോലെ ഈ അവാർഡ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ജനപ്രിയനായിട്ടുള്ളതും ജനകീയനായിട്ടുള്ളതും ആയ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ സന്തോഷമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രദീപ് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ കാര്യങ്ങൾ ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയിലെ സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അതിനെനിക്ക് പ്രേരണയായത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിഹോം. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ കോളേജിൽ പല ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല, സ്റ്റാഫിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാമായിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മിക്കവാറും പല അവസരങ്ങളിലും മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസങ്ങളും തന്നെ കയറി ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായി, അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി. അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു 72 അപ്പോൾ 50 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പുണ്ടായ തിക്താനുഭവങ്ങൾ അത് ആഴവേറിയ മുറിവായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സർവീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു, എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊരു അനുഭവം മറ്റൊരാൾക്കുണ്ടാകരുത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ സർക്കാർ സർവീസിൽ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരോട് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് ഓരോരുത്തരും സർക്കാർ സർവീസ് കയറിയിട്ട് ഓഫീസുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഒന്നും നടക്കാതെ വെറും കൈയോടെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചിറങ്ങിപ്പോരുന്നു. തീർത്തും അനാവശ്യമായ കാരണങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ കയറിയപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ സർവീസിൽ MOP എന്നും പറഞ്ഞ സാധനം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് സർക്കാർ സർവീസിൽ എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നും എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടത്തിക്കൂടാതെന്നും റിസർച്ച് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് MOP. അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല, അനുസരിച്ചിട്ടുമില്ല. അതായത് ഒരു കാര്യം, ഒരു ഫയൽ എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് താമസിക്കാമെന്ന് ഗവേഷണം നടത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തെ എനിക്കൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത്, ഞാനിപ്പം ഓപ്പണായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കടലാസ് കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫൈനൽ ഇടേണ്ട അധികാരി ഞാനാണെങ്കിൽ ആ പേപ്പറിൽ തന്നെ അത് ജെനുവിനാണ്, പെർഫെക്ഷനാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പാട്ടോ ക്ലെയിം ജെനുവിനാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയലിൽ തന്നെ, അതായത് ഇൻവേർഡിൽ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫൈനൽ ഓർഡർ ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സെക്ഷനിൽ. അതായത് ആ ഫയലിനെ സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പോൾ പല ഓഫീസുകളിലും ഞാൻ ചാർജ് മാറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനൊന്നും ദഹിക്കത്തില്ല. കാരണം അവർ നോട്ട് എഴുതി കന്യാകുമാരി കാസർഗോഡ് കിടക്കുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് കിടക്കുന്നതിന് കാസർഗോഡ് വരുന്നുള്ള പരിപാടി അവരുടെ ഇരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങളിന്ന് വൈ ഡു യു വറി, യു നീഡ് നോട്ട് റൈറ്റ്, ഐ ഡോണ്ട് ഫയൽ, ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് മൈൻ, വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻ ഐ വിൽ ഗോ ടു ദ ജയിൽ. അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് സന്തോഷം, അവർക്ക് നോട്ട് തരേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം, ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് മൈൻ. അങ്ങനെ ഒന്ന് എന്ത് പറ്റി, 10 മണിക്ക് വരുന്ന ഒരു തപാൽ മിക്കവാറും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2:30 ആകുമ്പോൾ റിപ്ലൈ അയച്ച് ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും. പ്രതിഭ വിറ്റ്നസ്സാണ് ചോദിച്ചാൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മിക്കവാറും 2:30 ആകുമ്പോഴേക്ക് ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും, മറുപടി അയച്ചിരിക്കും. പല ഓഫീസുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരോട് ഒരു സാറേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല, ഇൻവേർഡ് രജിസ്റ്റർ കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഓർഡറായി. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ.
ഞാൻ സർവീസിൽ കയറിയ കാലം മുതൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ, എൻ്റെ കാരണങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഇനി ഒരുത്തരും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഫയലുണ്ടായി. പിന്നീട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ സംഭവിച്ചു. അവർക്ക് എളുപ്പമായി. അവർക്ക് നോട്ട് എഴുതണ്ട, ഫയൽ പഠിക്കണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. അവർക്ക് ഈ ഓർഡർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ മാത്രം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് സർവീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വിജിലൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ എൻ്റെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സർവീസിലുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരിക്കലും ഈ ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നും അല്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ടിനേഴ്സിൻ്റെ നോട്ട്സിന് വേണ്ടി അല്ലെ ഓർഡറിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കുന്നു. അന്നേരം അദ്ദേഹം വിജിലൻസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ, അക്കാലത്തെങ്ങാനും സാറിൻ്റെ ഓഫീസിൽ റെയ്ഡ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ യു ഡോ ബിൻ ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് കറപ്റ്റ് ഓഫീസർ ഇൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ്. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല ഉപകാരം വന്ന് അപേക്ഷകന് ഉടൻ തന്നെ 10 മണിക്ക് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും. അതെ, എന്നെ വിജിലൻസിന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിലും ബിസിനസിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് പ്രൊസീഡിങ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് യു ഡോ ബിൻ ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആസ് ദ മോസ്റ്റ് കറപ്റ്റ് ഓഫീസർ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് കസേരയെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയി. ഇതാണ് ഈ സർക്കാർ. ഞാനൊന്ന് കാണാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഈ സർക്കാർ സർവീസ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിവിടെ ഫയൽ തീർപ്പാക്കലിന് 3 മാസം ചെക്കിനൊക്കെ നടത്തിയപ്പോൾ മിനിയാമത്തെ ഒരു DMOD ഒരു കളക്ടറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ 78,000 ഫയൽ 3 മാസം കൊണ്ട് ഇതുവരെ. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇനി എത്ര പെൻഡിങ് ഉണ്ട്? 3 മാസം കൊണ്ട് ഫയൽ തീർക്കാൻ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 78,000 ഇരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തേലുണ്ട്? ഇതെല്ലാം ഈ നമ്മുടെ തന്നെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാത്ത അതുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്നൊരു മന്ത്രി ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി. ഈ ഗവൺമെൻറ്റാണോ മുമ്പിൽ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് പൊതുജനങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ അന്തപ്പെട്ട് പോയി. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ഈ PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷ അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അമ്പലങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പള്ളികളിലും പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് അമ്മാവിൻ്റെയും അമ്മായിയുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി പോയി. റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞ് സെലക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും അമ്മാവിൻ്റെയൊക്കെ കാല് തൊട്ട് നമസ്കരിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോയി അല്ല പള്ളിയിൽ പോയി നേർച്ചയിട്ട് പോകുന്നവനെ മര്യാദരാമനായിട്ടല്ലേ അവിടെ ചെല്ലുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെ അല്ലാതായി മാറുന്നു? പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ നോട്ട് എഴുതി പഠിക്കാൻ പോകുന്നു? ഞാനതിന് എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനത് മറുപടി പറഞ്ഞു. അവരെ 2 പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് വരവേൽപ്പെന്നും പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഉണ്ട്, അത് പണ്ടിറങ്ങിയത്. അത് 2 ഇരുത്തി വേണ്ടി വന്ന ഭക്ഷണവും കൊടുത്ത് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എങ്ങനെയെല്ലാം ഒരു പൊതുജനത്തിനെ ദ്രോഹിക്കാവുന്നു, പൊതുജനം വിചാരിച്ചാൽ എങ്ങനെ അവനെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് 2 അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വരവേൽപ്പ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വേർ സീയിങ്. പിന്നെ പ്രദീപ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ടേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എഴുതുന്നുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിന് 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടയാണെന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വേഗം പറഞ്ഞു തീർക്കാം. 2002 കോഡ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് റെഗുലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റൂള് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് വന്നു. അത് ചെയ്തു. അതിൽ ക്ലോസ് നമ്പർ 1.5 കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, എവരി ഫിസിഷ്യൻ ഷുഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ് മെഡിസിൻസ് ഇൻ ജനറിക് ടൈംസ് ഓഫ് ഉള്ളി. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്ലോസ് നമ്പർ 7 കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അത് എനി വയലേഷൻ ഓഫ് ദിസ് വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ഒമിഷൻ ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ. ക്ലോസ് നമ്പർ 8 അതിൻ്റെ പീനൽ സെക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. എബവ് ഓൾ, ഈ ഒരു ഡോക്ടർ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഐ ഷാൽ കംപ്ലൈ വിത്ത് ഓൾ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി കോഡ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് റെഗുലേഷൻസ് 2002. ഇത് ഒരിടത്തും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 2005 ആദ്യമായിട്ട്, അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ണൂരായിരുന്നു. ട്രിവാൻഡ്രത്തെത്തിയോടെ 2005 ഞാൻ കേരള മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു. നോ ആക്ഷൻ നോ റിയാക്ഷൻ. ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞ് 2007 കൊടുത്തു, 2011 കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തു, എനിക്ക് പരിചയമുള്ള മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബ്രാൻഡഡ് മരുന്നുകൾക്കുള്ള പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി അവരോട് പറഞ്ഞെടുത്ത് അത് എവിഡൻസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. 2012, 2013, 2014 ഈ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ രജിസ്റ്റർ ഒരേ ഉത്തരവ്, എൻ്റെ പെറ്റീഷൻ, പല പെറ്റീഷനാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവ് ഒരേ ഉത്തരവാണ്. താങ്കളുടെ പരാതി പരിശോധിച്ചതെന്ന് ജനുവിനാന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കേരള മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ രജിസ്റ്റർ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം ജനറിക്കിൽ മാത്രം മരുന്നുകൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു.
ഇത് പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് യാതൊരു എളുപ്പമില്ലാതെ 3 ഉത്തരവ് ഒരേ ഓഫീസിൽ നിന്ന് 3 തീയതികളിൽ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ 2011 അസംബ്ലിയിൽ നിന്നൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി മരുന്നുകളുടെ വില കുറയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി TM പ്രതാപൻ അധ്യക്ഷനായിട്ട്. പ്രതാപനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ്, ഈ റൂളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, കോപ്പികളെല്ലാം കൊടുത്തു. അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്തു. ജനറിക് മെഡിസിൻസ് വേഴ്സസ് ബ്രാൻഡഡ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 4 പേജ് റിപ്പോർട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതി. വൈ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് എന്നും പറഞ്ഞു. അതിനും മറുപടിയില്ല. 2012 അവർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു, ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രാറെ ആ അസംബ്ലി കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു വരുത്തി. ആ അസംബ്ലി കമ്മിറ്റിയിൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രാർ എഴുതി കൊടുത്തു, ഇത് ഞങ്ങൾ ഇനിമേൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തോളാം, ഒന്നും സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നടപടി എടുക്കും. നമ്മുടെ സർക്കാർ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതിലെ കർശന നടപടി. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, പദ്ധതി വായിച്ചിട്ടില്ലേ, കർശന നടപടി ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും രക്ഷയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു. ജസ്റ്റിസ് JB കോശി അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവരെ സമൺ ചെയ്ത് വിളിച്ചു വരുത്തി മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും പോയി 1-2 പേജ് ഉറപ്പ് കൊടുത്തു. ഇത് എന്നെ അതിലെൻ്റെ പേരും പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ സെലക്ട് സെൻറ്ററിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു, അസംബ്ലി കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു വരുന്നു, അസംബ്ലി കമ്മിറ്റി ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതും തന്നെ ഇതിലും പറയുന്നു. ഇനി ഇത് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തോളാം, ജനറിക് നെയിമിൽ കുറിക്കാത്തവർക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പ്. ഈ ഉറപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. 16 ഈ 16 വരെ ഒന്നും നടന്നില്ല. 2005 തൊട്ട് ഞാൻ 11 കൊല്ലം ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് ഒന്നും നടന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് സദാനന്ദൻ, പുള്ളി കുറച്ചൊരു ഡീസൻ്റ് ആൻഡ് റീസണബിൾ, അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു. വീണ്ടും ഇത്രയും കാലമായിട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു, മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രാർ. അത് ഫെബ്രുവരി 2018 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെറ്ററിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ നേരത്തെ കൊടുത്ത അപേക്ഷയുടെ പേരിലും ഇനിമേൽ ഇതിലൂടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തോളാം അതും ഉറപ്പ് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 കൊല്ലമായി. ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് നിങ്ങളെല്ലാം വാട്സപ്പിലും യൂട്യൂബിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ഡോക്ടർമാർ മെഡിക്കൽ ജനറിക് നെയിമിൽ മെഡിസിൻ്റെ പേര് എഴുതണമെന്നും അല്ലാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി എടുക്കുന്നതിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം കൊണ്ടോ ആർജിത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ജനറിക് മെഡിസിൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ജനൌഷധി പോലെയുള്ള ഈ ജനൌഷധി മെഡിസിൻസ് ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ആസ് എ ഹോൾ എടുത്തൊരു ധാരണയുണ്ട്, ക്വാളിറ്റി വൈസ് മോശമാണെന്നുള്ള. അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. അതിൻ്റെ വില കുറയാനുണ്ട് കാരണങ്ങളെ. ഒന്നും അവർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പ് എക്സ്പെൻസ് ഇല്ല, പിന്നെ ലോ ക്വാളിറ്റി പാക്കേജിങ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ അതിന് എക്സ്പെൻസ് ഇല്ല. അതൊക്കെ ഇത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ നല്ല നിയമാനുസരണമുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ DHS മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ജനറിക് ഐറ്റംസ് കൊടുത്തു. അതുപോലെ ജനൌഷധി മുഴുവൻ ജനറിക് ഐറ്റംസാണ്. എവിടുന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ ഉള്ളതായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. വേറൊരു കാര്യം കൂടെ, ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ ബേസ് ചെയ്ത് ധാരാളം ജനറിക് മെഡിസിൻ മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അവിടെയൊക്കെ പോയി ഇൻസ്പെക്ഷൻ നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകും, അവിടെയൊക്കെ എത്തുന്ന ഈ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ജനറിക് മെഡിസിൻസ് മുഴുവൻ വാങ്ങുന്നത് ആരും സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലിനിക്കും പ്രാക്ടീസ് നടക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ. അവർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിന് എടുക്കും, മറ്റുള്ളവരോട് പറയും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു മരുന്ന് ഇതിനകത്ത് DME ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കിയായിരുന്നു 2014. ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത പെറ്റീഷൻ്റെ പേരിൽ DME ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കി. അത് പ്രകാരം ഇപ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ മുഴുവൻ ജനറിക്കിലാണ് എഴുതുന്നത്. ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഡോക്ടർമാരെ മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്താണെന്നോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്താൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ് മുഴുവൻ പബ്ലിക് ഇത് കേരളത്തിലെ 3.25 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വരെ കേരളത്തിലില്ല പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അത്രയും കുറയും. ജനൌഷധി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ വെരി മച്ച് അൺനോൺ. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും അതിനനുസരിച്ച് അവരവരുടെ മനസാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ചും തീരുമാനമെടുക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ. ഒന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. കാരണം ഞാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ സമാധാനം പറയണം. തെളിവ് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെളിവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും പറയാനും പറ്റിയില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് തീർത്തോ. നമ്മുടെ ഞാൻ ഓണറബിൾ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനോട് അനുവാദം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം 12 മണിക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളും ക്ഷമിക്കണം, എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു വേദി കിട്ടത്തില്ല ഇനി പറയാം. അതുകൊണ്ട് എസ്പെഷ്യലി
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ, അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ക്ലിനിക്കൽ ലാബുകളുടെ ലൈസൻസ്, ക്ലിനിക്കൽ ലാബുകൾ ഇവിടെ ശരിയായ രീതിയിലാണോ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ടെക്നിക് ക്വാളിഫൈഡ് ആളുണ്ടോ, കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടോ, എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ, ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ, ഇതൊന്നും നോക്കാൻ ഇവിടെ യാതൊരു സംവിധാനവും ഇല്ല. ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എൻ്റെ തലയിൽ പോയി 999 2 മിനിറ്റ് വളരെ ബ്രീഫായിട്ടാണ് പറയുക. 99 ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ MLA ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം 20/2/2000 അസംബ്ലിയിൽ ഇത് എന്നോടൊരു നോട്ടോ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു 12 പേജുള്ള ഒരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം 20/2/2000 അസംബ്ലി പ്രസംഗിച്ചു. ഒന്നും നടന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ 2007 ഹൈക്കോടതി റിട്ട് പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു. റിട്ട് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് DHSനോട് എഴുതി ചോദിച്ചു, കേരളത്തിൽ ക്ലിനിക്കൽ ലാബുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും നിയമം നിലവിലുണ്ടോ? ദർ ഈസ് നോ ലെജിസ്ലേഷൻ ടു കൺട്രോൾ ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി ക്ലിനിക്കൽ ലാബ്സ് ഇൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് DHS എഴുതുന്നു. ആ ലെറ്ററും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഓൺലി എവിഡൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി റിട്ട് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു. അതിൽ ജസ്റ്റിസ് JV ഘോഷി, ജസ്റ്റിസ് ഗിരി എന്നവരുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് 16/1/2009 വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 6 മാസത്തിനകം നിയമം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും ആ നിയമത്തിൽ ക്ലിനിക്കൽ ലാബുകളിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഫീസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത്, ഓരോ ടെസ്റ്റിനുള്ള മാക്സിമം ഫീസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നും എഴുതി വെച്ചു. ഒന്നും നടന്നില്ല. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ബില്ലുണ്ടാക്കി ഗവൺമെൻറ്. അത് ആ ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തു, കേരള ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ബിൽ 2009 എന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ആ ഫയൽ അതുവഴി കാണാതായി, അപ്രത്യക്ഷമായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വന്ന ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് 2013 ഞാൻ ഈ ഇഷ്യൂ, അന്ന് വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 MLA വന്നിട്ട് ടേക്കപ്പ് ചെയ്തു. അവർ കേരള ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് 2013 പറഞ്ഞൊരു ബില്ലുണ്ടാക്കി. പച്ച നിറമുള്ള കവറിട്ട് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളത്തിലും അച്ചടിച്ച് അത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും അസംബ്ലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ പറയുന്ന പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം, കാരണം ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ രേഖകൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മുഴുവൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഗവൺമെൻറ് 2016 ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ മിനിസ്റ്റർ, അന്നത്തെ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജീവ് സാറിനെ കണ്ട് ഇതുവരെ നടന്ന ചരിത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തു, വിത്ത് ഓൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ്. അതിൽ രാജീവ് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ദിസ് ഈസ് മോർ ദാൻ എ തീസിസ് ഓൺ ദിസ് സബ്ജക്റ്റ്. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുക, അത്രയും കെട്ടുണ്ട്, 60 പേജ് അവനുണ്ട്. ഈ 20 വർഷത്തെ നാടകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ എല്ലായിടത്തും നടന്ന് പ്രതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തു. ഇതിനൊക്കെ സ്ട്രെയിന്, ടെൻഷൻ എത്രയെന്നറിയോ? ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, അത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പിറ്റീൻ ട്രിവാൻഡ്രമാൻ്റെ പാല യാത്ര ചെയ്യുന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ്, ചിലവും അത് പോട്ടെ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അത് ഞാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന കേസ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് പറയും. 2018 ഇതിൻ്റെ ആക്ട് പാസ്സാക്കി, അസംബ്ലിയിൽ പാസ്സാക്കി. 2018 തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൂൾസ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് അതും പാസ്സാക്കി. ഇപ്പം 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വേറൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ കൊറോണയൊക്കെ പ്രമാണിച്ചോ അല്ലാതെ തന്നെ എത്രയായിരം രൂപ ഇവിടുത്തെ ലാബുകാർ കൊള്ളയടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് നിരന്തരമായിട്ട് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരാരും ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇടേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ മാന്യന്മാരാരും ഇടുകയില്ല. നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിടുകയല്ല. അതുപോലെ കോടതിയിൽ കേസ് വന്നു, ഹൈക്കോടതി കേസ് വന്നു. ഹൈക്കോടതി കേസ് വന്ന് ഇങ്ങനെ എക്സോർബിറ്റായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് കോവിഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റിന് മാത്രം 500 രൂപ ഫീസ് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ബാക്കി ടെസ്റ്റുകളെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. അതായത് ബാക്കി ടെസ്റ്റുകളെ പറ്റി ഓൾ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ 2009 ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. പ്രിസ്ക്രൈബ് മാക്സിമം ചാർജ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ചാർജബിൾ ഫോർ ഈച്ച് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് ഇവിടെ ക്ലിനിക്കൽ ലാബുകളുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഗവൺമെൻറ് വക്കീലും പറഞ്ഞില്ല ഹൈക്കോടതിയിൽ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ കൊറോണയുടെ ടെസ്റ്റിനല്ലാതെ വേറെ ഏത് ടെസ്റ്റിന് എത്ര ചാർജ് ആര് ചെയ്താലും യാതൊന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്നും ഈ ലാബുകളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ആക്ച്വൽ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് കേരളത്തിലെ ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ കാറിലോ ബൈക്കിലോ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പഴയ 2 നിലക്കെട്ടത്തിൻ്റെ ബോളിൽ കാണും രക്തം, കഫം, മലം, മോശം പരിശോധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്ലിനിക്കൽ ലാബ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ. അതിലൊരു റിപ്പോർട്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടോ? വേറൊരു ശ്രദ്ധ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ക്ലിനിക്കൽ ലാബുകളെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഡയഗ്നോസിസ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. റൂട്ട് എവിഡൻസ് അതാണ്. അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ ലാബുകളുടെ റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണ്, അല്ലെ ഫാൾസ് ആണ്, അല്ലെ നോട്ട് ജെനുവിൻ. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി ടോട്ടലി അഫക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഈവൻ ഹെൽത്തി പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോ അതാ. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ലാബിൽ നിന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിപ്പെട്ട ലാബിൽ ചെന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ബ്ലഡ് അല്ല ഇവർ എന്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ടെസ്റ്റിന് പോകുകയില്ല, റഫറൻസിന് പോവുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിഷമം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഇതേതായാലും ഇവരുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മുഖഭാവം കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിർത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും കൈയടിക്കും. അപ്പോൾ ആ സന്തോഷം എത്രയുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു.
പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എനിക്കൊരു വിസ്മരിച്ച് വേണം, ഡോക്ടർ മജീദിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചു. എന്നാണ് അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് 67 തൊട്ട് ബിഫാം പഠിച്ചതാണ്. അത് മാത്രമല്ല 67 മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള 55 വർഷത്തെ കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഏത് നിലയിലെത്തിയിരുന്നു അതിനൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് അമേരിക്കയിലുള്ള കാലം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ യു ആർ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് കോണ്ടാക്ട് ത്രൂഔട്ട് ദീസ് 55 years. അത് നിങ്ങളുടെ വെക്കും അത് മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നല്ല. ആ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിന് എനിക്ക് എൻ്റേതായ കാരണമുണ്ട്. കാരണം 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഇറ്റ് ആരെയും അന്യരായി കാണാൻ പാടില്ല. ആരെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഒരാവശ്യം വരിക അല്ലെ ഉപകാരം വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അനർഹമായിട്ടുള്ളതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. ഇപ്പം അർഹമായിട്ടുള്ളത് കിട്ടിയാലും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അനർഹമായിട്ടുള്ളതിന് വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിൽ പലരും. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കത്തില്ല. ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട്. പിന്നെ കടന്നു വന്ന വഴികൾ മറക്കരുത് ഒരിക്കലും, ഏത് നിലയിൽ ആരെങ്ങനെ എത്തിയാലും. ഇത് മൂന്നും നമ്മുടെ ഒരു നിയമമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഓരോ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ മജീദിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച, ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മജീദ് അമേരിക്ക സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നാട്ടിലൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി പൊളിഞ്ഞു പോയി, അട്ടർ ഫെയിലിയറായി, തീരെ ഒന്നുമില്ല, ബിഗ് സീറോ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ മജീദിൻ്റെ സ്ഥിതി എങ്ങനെ അമേരിക്കയിലാന്ന് കേൾക്കുന്ന വല്ല ഇതുണ്ടോന്ന്, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാര്യം വന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കോട്ട് ചെയ്തത്, നിങ്ങളിത് ബുദ്ധിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല. ഞാനിതൊന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ മജീദ് എന്നോട് ചോദിച്ചു, എല്ലാം കൂടെ എത്ര രൂപ വരും? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു. അത്രയും പൈസ പിറ്റേ ദിവസം അമേരിക്ക എന്നാണ് ഇതിൽ അയച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ആ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടു, അവരുടെ ബാധ്യത മുഴുവൻ തീർന്നു, രക്ഷപ്പെട്ടു. 2 മക്കളിൽ മൂത്തയാൾ ഇപ്പം നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ലോ ചെയ്ത് പാസ്സായിട്ട് കപിൽ സിവിൽസ് ജൂനിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭാഗം കേറ്ററിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദുബായിൽ. അവർക്ക് മറ്റേ മകളെ വളരെ നല്ല നില കെട്ടിച്ച് വിട്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ഹെൽപ്പ്. മജീദിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ, വ്യക്തിയുടെ കഴിവോ ബുദ്ധിയോ ഒന്നുമല്ല. ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന് അത് ഇത് മജീദ് ഫൗണ്ടേഷൻ മുഖാന്തരം ഒരുപാട് പേർക്ക് അദ്ദേഹം സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അദ്ദേഹം ചെയ്യും. അതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ കാരണം. അതുള്ളതും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു അനുഭവപാഠമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും അധികം ദീർഘിക്കാൻ എനിക്കും ഉദ്ദേശമില്ല, നിങ്ങൾക്കും ഉദ്ദേശമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശരി, താങ്ക് യു. Now, I invite MP George Sir, Vice President, IPA Kerala State Branch, and Sabita Ma'am to present the token of gratitude to our respected Chief Guest, Honorable Justice Devan Ramachandran Sir.
like Alexander, sir. Thank you, sir, for being with us today. And ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന് നന്ദി, sir. To felicitate this function, firstly, I invite Mr. K.R. Dinesh Kumar, Member of National Committee from Kerala Pharmacy Council of India and Secretary of Kerala Pharmacist Society, to deliver the felicitations. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ, അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ എം ബി ജോർജ്, വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഫാർമസിസ്റ്റുകളെ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയെല്ലാം നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം ഫാർമസി ആക്ട് 1948 1948 മാർച്ച് മാസം 4-ാം തീയതി പാർലമെൻറ്റിൽ പാസാക്കിയ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അതിൻ്റെ വജ്രജൂബിലി ആഘോഷം, ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് രാജ്യത്ത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ. മാർച്ച് മാസം 4-ാം തീയതി തുടങ്ങി 2022 മാർച്ച് 3 വരെയാണ് ആ ഒരു വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വജ്രജൂബിലി ആഘോഷം നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ആ ഒരു വേളയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഫാർമസിസ്റ്റ് ദിനം ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ഓരോ വർഷവും ഫാർമസിസ്റ്റ് ദിനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിന് ഓരോ സന്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഈ തവണത്തെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ലോകത്തിനായി ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാം എന്നതാണ്. എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റക്കെട്ടല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല, വിവിധ തലങ്ങളിലായിട്ട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ശൃംഖലയാണ് ഫാർമസി ലോകം എന്നുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായും ഈ ദിനം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നതിന് ആണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. ലോകരാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഫാർമസിയാണ് എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അത് ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്നാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത്. ലോകരാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഫാർമസിസ്റ്റാണ് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മേഖലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 3ാമത്തെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രവർത്തകരാണ് ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏകദേശം 13 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ വിവിധ തസ്തികകളിലായിട്ട് അതിൽ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും നേടിയിട്ടുള്ളവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ തിരശീലയുടെ ബാക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി, പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിട്ടാണ് സമൂഹം നമ്മളെ വീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് നിന്ന് മാറി അതിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തി പൊതുജനങ്ങളെയും അതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും ഭരണാധികാരികളെയും നാനാ പ്രവർത്തകരെയും മനസ്സിലാക്കുവാനും അവർക്ക് ഈ സന്ദേശം നൽകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ദിനങ്ങൾ 2012 മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ആചരിച്ചു വരുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ദിനമില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 1962 മുതൽ നവംബർ മാസം 2ാമത്തെ ആഴ്ച ഫാർമസി വീക്ക് സെലിബ്രേഷനായിട്ട് അതിനും ഒരു തീമോടുകൂടി, ഒരു സന്ദേശത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 61ാമത്തെ വർഷമാണ് ഇന്ത്യൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ നാഷണൽ ഫാർമസി വീക്ക് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഞാനതൊരു വലിയ പ്രസംഗത്തിലേക്കൊന്നും ഈ അവസരം വരുന്നില്ല. കാരണം 12 മണിക്ക് തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി ആണ്
ഇതിൻ്റെ ചാർട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും 12-15 എന്നെക്കാളും നന്നായി ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് തന്നെ ഇരുന്ന് കേൾക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഇതായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഹിഷാമിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഇരിക്കാതെ പോയത് നമുക്കും ഒരു നഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇനി കൂടുതൽ സമയം ഇതിലേക്ക് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതുള്ളതുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ്. ഫാർമസിസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ ടീമിലെ പ്രധാന അംഗങ്ങളാണെന്ന് പൊതുജനങ്ങളെയും ആരോഗ്യ പരിപാലന വിദഗ്ധരെയും അതുപോലെ സർക്കാർ മേഖലയെയും ഭരണാധികാരികളെയും എല്ലാം ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ദിനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. എല്ലാ ലോക ഫാർമസിസ്റ്റ് ദിനം എല്ലാ ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേരിൽ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. I invite Dr. Mohammad Hisham, clinical pharmacist, Cleveland Clinic, Abu Dhabi, an alumnus of Amrita School of Pharmacy, who has more than 10 years of experience in clinical pharmacy and is also a healthcare leader and public speaker, to deliver his felicitations. Welcome, sir. Very good afternoon to all. So I would like to introduce myself as an alumnus from Amrita School of Pharmacy. That is, it's my pleasure to be introduced that way. And I've been in situations where you are now, and I would like to keep my message very short. So it's a very different message which I would like to convey to you. So let me tell you a short thing which I was there when in a situation when I was doing my Bachelor of Pharmacy. And let me tell you that I didn't get seat for medicine, and that's how I eventually came on to pharmacy. But there may be people who have selected pharmacy. There may be people that same like me who've chosen this career because they haven't got a seat for any other medical profession. So I don't want you to raise hands, but remember, I still proudly say that I love this profession. That even though it was by chance, but I proudly say that I am a pharmacist and I love my profession. So it should be that way how you should be taking it. It's not like you've ended up here. It should be that I will be putting my best to be the best and be visible and to serve your people. So that should be the way you should be seeing it. So just a different message I would like to convey it. So you know that there are thousands of students graduating from India, could be different pharmacy courses from the country. Opportunities are very less, or I would say opportunities are hidden. You are not seeing it or visualizing it. So the most important thing, like as like a budding pharmacist or the vision of pharmacy in the future of pharmacy, I would like to what I want you to do is take an extra effort, or I would want you to change your mindset or attitude in which you look at things. There may be flaws or glitches in the system, processes, or multiple other things, but that should not be a complaining factor. What, as students or pharmacy professionals, whoever you are, you should have the right attitude towards looking into opportunities or taking the extra effort. So what I would say is, have a vision. So even though you're students, have a vision of how do you see yourself after 5 years or 10 years, and it helps you set goals in such a way that it should be smart goals, like it should be specific, measurable, and it should be something which is realistic, achievable, and should be time bound. When you do this, it is not like someone who passes out of after getting a pharmacy degree and whatever job comes and I take it. It shouldn't be that way, and it should not be. There should not be any factors which should influence what job you do. It should be yourself who chooses a job. So it should be you're the ones who's supposed to choose a job, and for that it should not come until the end of your career. You should have a vision from the beginning onwards. So vision in the sense you have to see
you have to dream big. You have to see yourself, where do you stand after you complete the course 5 years later, or even if you're a first year student, like say the next year or the year after that. Your competition or your comparison should be with should not be with your colleagues. It should be yourself. You should compete by what you've done yesterday, the last week, the month before, or the year before. And all of these with the vision of thinking forward, setting goals which are smart. By meaning smart, it is specific. It's not like I dream to have a job in US, or I dream to have a job as a head of this department. No, that is not a specific. It has to be very specific. It has to be measurable in such a way that it is very realistic. It is not like, it's not a dream. It is a goal. And it has to be time bound as well, irrespective of the results. It has to be this way, so that it would take you miles. So the process is very important, and when you get the process right, if you're in the right groove, you will achieve what your goal was, and that will take you steps ahead. So always remember, if you've never fear of failure. If you've never failed, it means that you've never tried. And if you are always in the comfort zone, it means that you've never tried, and you've never tried to be different or thinking out of the box, or you never had a vision. So make yourself more vulnerable. Failing is not everything. Failing is an experience towards your achievement. All of this is a journey, and remember, the goal is not a destination. You set it higher when you reach there as well. So get the process right, come to the right groove, and have a vision. Like, no faculty should tell you that you do very good in this subject, so you may be a clinical pharmacist, or you would be working industry. It is you who should choose it, and it should be your vision that should take you forward. If you do all of this, what happens is motivation. You need to have intrinsic motivation, self-motivation, and you evaluate yourself, and this would take you way forward. If you have this, pledge yourself to do that. Take it as an opportunity to start doing it, and I'm sure you'll be at different heights as you progress in your career. Always remember, not knowing is not at all a problem, but not taking an effort to know is the biggest problem. So always remember, whatever you've done, compare it with yourself, compete yourself, be self-motivated. You may have people to push you to achieve things. Let me tell you something, the faculty over here, being an alumnus, I'm very proud that I had very good faculty here, because they were behind me to do things when I was thinking, like, why are they pushing me so much? But because of that, I can proudly say that I've achieved so many things. I've learned so many things from college. So you remember, you're in a very good place where you can achieve so many things. That intrinsic motivation in you will push you to more heights as well. So never be hesitant to think out of the box and try to achieve more. Always, not knowing is a problem, but taking an effort to know is the best thing you should be doing. And remember, all this would take you to different heights. So that is the message I have for you. Set a goal, visualize it, and have a vision for your future. People can guide you, mentor you, and take you through the process, but it's you who have to decide this and have to take it forward. So always remember, you set this, do kind of self-evaluation, and you do it in between, say in the beginning of the year, midway through the year, and at the end of the year. And I'm sure, step by step, if you get into the groove, you'll achieve all these, and you'll be very successful. And don't compare yourself with anyone, because your comparison is yourself. You'll have to see how much you did last week. Did you improve this week, like last month, the year before? And always remember, if you do this as a team, you can achieve it even faster. So working along with people gains speed. Comparing what you did previously and competing with yourself will help you come to the groove, and I'm sure this would take you miles forward. So this is my message I had for you. Stop complaining and thinking of the negatives. Think positive, change your mindset, think outward, and I'm sure you'll be in a different position from here on, say 5 years after, or wherever you are going to be next year. So just I would like to conclude by this, and wishing you a very happy Pharmacist Day. Thank you so much.
Thank you, sir, for such an inspirational message. Proud alumnus like you are an admiration for us. I now invite Mr. MP George, sir, Vice President, IPA Kerala State Branch, and Dr. John Joseph, Honorable Secretary, IPA Kerala State Branch, to present a token of appreciation to Amrita School of Pharmacy. I request our beloved Principal Ma'am to receive the memento. Now I request Mr. Sachinjit Nair, President IPA-SF Amrita Student Chapter, to receive the certificates of IPA-SF Life Membership of students of Amrita School of Pharmacy. I humbly request Mr. MP Jodh sir to give away the certificates, along with John sir. Thank you, sir. Now, let us witness a presentation by the winner of the concept presentation competition on the theme of World Pharmacist Day held at Amrita School of Pharmacy on 22nd September 2022. I invite Mr. Nitish Kumar, MPharm Second Year, Department of Pharmaceutics, to present on the theme. Over to you, Chata. Om Nam Shivaya. Good morning to all, and the guest over here for the World Pharmacist Day celebration. In this special moment, I like to present my concept on this particular topic. I will go with the topic next. It will be the one of the existing topic or existing method which our elders have followed for last entire years, and little bit of upgrading in that is required. That's my concept in this day to present in front of you all, guys. Like, my concept is on pharma in form. Everyone will think how this pharma in form will be having a significant effect of making a healthier world. But one thing we have to consider, that food is medicine. In Tamil, they used to call this unave marundu. That's nothing but food is medicine. The one of the key factor what we have to look it for is the food. So whether the food what we are eating is healthier or not, or it might cause any other side effects or not. So that's the plus main thing what we have to think about, and that's about this presentation is what is going to be. Yeah, pesticides. Many of us will know this term pesticides, which has increased the yield of the food, increased the yield of the agricultural product, but at the same time, it has increased the death of farmers as well as some peoples around the world. We all know, like, these pesticides farmers are used to avoid the pest in the farming field, and even at our house we are using pesticides without the knowledge of like heat, and we are using to avoid the mosquitoes
the insects present, cockroaches like inside our house, but it causes a significant illness in our health. So over here, I'm like to talk about the residue present in the residue of pesticide present in our raw materials of Ayurveda food, as well as the nutraceutical products, which can cause severe side effects on human health. So these are the small data which available, like the toxicity of organophosphate is one of the major pesticide which has been used in the agriculture field over, like it's a broad scale of pesticide which they are being using. So there is a study conducted by an review conducted in that they took the study conducted from 2006 to 2018. So the unintentional death due to this pest, okay, in that during this period of time, more than 7,446 farmers have died, and 7,33,921 farmers have been admitted in the hospital for the treatment. Worldwide, 890 million people has been looked into this, and around 44% of farmers were poisoned due to this particular organophosphate. And one more thing, this particular they also found that this organophosphate residue in the oil with the raw materials. So whenever we are exposing to this kind of, whenever we are taking the food which is consists of this residue of pesticides, it will be like there is a maximum residual limit. Yeah, it is coming under that, but the long term exposure to this will be causing and severe side effects. And this is the graph that we can able to see the death acquired by the pesticides from 1999 to 2018. We can see this pink color is the organophosphorus insecticide. So across the year, it's played a major role in the death of the farmers as well as the peoples in the world. Next. Yeah. So the only way, or one of the way to avoid this kind of deaths are like going back to traditional methods, but the standardization and specificity of the traditional methods has been unknown. That main thing is to standardize and to find out the specificity of that particular traditional method which our elders have followed. So making it standardized will help the peoples to avoid this toxicity. So the traditional method, what I'm like to present in front of you, is the asafoetida, garlic and chili, green chili. They have been used this for avoid the insect, or to as a repellent to the insect in the field of paddy, wheat, and ornamental plants and herbal plants also. So this is the ratio they used in this ratio of 1:5:5 of asafoetida, garlic and green chili. For 1 acre, it's coming around 120 gram of asafoetida and 600 grams of garlic and 600 grams of green chili. So this is the form which they used based on their traditional knowledge. There is no standardization for this particular combination. The method of preparation is like they will be dissolving this asafoetida in the water, then they will be grinding the garlic and green chili, and they will be mixing it together, and they will be filtering it, and with this filter they will be mixing with the water, and they will be spraying to the agriculture field. So in this method, the side effects or the toxicity of this chemical pesticides can be avoided. Yeah, the science behind this combination is like the sulfur containing phytoconstituent, and the it's the main reason for the insecticidal activity of the asafoetida and garlic. In case of green chili, the capsicanoid is the major reason for the insecticidal activity, which is contributing to the 90% of its activity. Next. Yeah, these are the literatures which has been reported in relevance to this particular herbs. Like the incidental activity of essential oil of asafoetida has been proved under this black bills. Like we can able to see when you are storing a cereals or rice for a long time, there's a small kind of insect will be coming in this. Like many of us will be noted. Okay, that particular insect can be controlled by this asafoetida. It's a simple home remedy, like
use little bit of asafoetida powder in this any cereals whatever we are using, so it will be stopping it, and it has been scientifically proven. And this and one more kind of insect which is like causing the majorly affecting the growth of paddy field. So that's like Amrita, like Agosipi. That's the one of the major insecticide which is affecting the paddy field. It has significantly affected before, but they have came with this organophosphate as a solution for this. But this organophosphate is also causing a toxicity. The one thing is like organophosphate is an oil in nature. It will be it will be getting absorbed through the skin to the systemic exposure, and it will be causing the toxicity. So those things can be avoided from this. And they also told that it can be a significant alternative for the organophosphate. So this is the literature review for the garlic, which they used as an insecticidal activity. They used again two different types of two major type of insect, and they also found the same result, that with increased level, they have stated that the increased level of this particular pest causes the high demand of organophosphate demand. But this garlic also has the repellent activity of these two insecticide, and they have concluded as that it can be a potential alternative for the organophosphate. And the capsicum is also has been reported, and they has been standardized this green chili for the insecticidal activity, and they also gave the concentration of it. So yeah, like this combination is not yet reported in case of insecticide as a combination. So my concept is to make it standard, make this combination standardized, and have to check in the laboratory scale. Since the pilot scale in field we have checked it, our ancestor has been followed for a long time, it has been producing significant effect, but in laboratory scale it has been not yet done. So we are proposing that we will be doing this, and we will be getting a good solution for this. And this is the cost comparison for our the traditional method and the present pesticide method. I am use the example of malathion. So it is one of the major insecticide which has been used in the field. It's cost around 800 per liter, and it is cost around 800 per liter. When you are converting into an acre, it's cost around 240 rupees. At the same time, the asafoetida, garlic, and green chili, whatever we are going to use in our formulation, its cost per acre is 168 rupees. And once again, our whatever the traditional method what we followed is once again is cost economically affordable. So the farmers won't be affected, won't be bad on this cost case. So they can able to afford the amount for this traditional method instead of going for the pesticides or chemical pesticides like organophosphate, which is available in the market. So as a conclusion, as I told before, like this combination has not been reported yet, and in case of field study we have done that, and we have got the report also. But as in laboratory scale against a particular insecticide has not been done though. So the standardization and specificity of this particular combination as insecticide has to be done in laboratory scale. And if the specificity and the standardization are done, it could be a potential alternative for the existing chemical pesticides. So we can able to avoid the toxicity of organophosphate, both the direct and indirect exposure to the farmers, and which has been leaded to the 1446 death which has been happened before. So we can avoid those kind of deaths over here, and we can also avoid the residue of insecticides in the Ayurvedic raw materials, food, and nutraceutical products, as well as our cosmetics. Since we are moving towards the natural and organic based like herbal based cosmetics, over there also this residue of organic phosphate will be there. And they also proved that this organic phosphate can able to cross your, it's mainly cross like it absorbed through the skin, and it can able to cause the toxicity through the transdermal approach also. So this is my concept, and thank you for listening. Thank you for the opportunity, and I like to thank my
college, my principal ma'am, and my respected teachers and IPA for this wonderful opportunity to present this particular concept in front of all the legends of our pharma industry and pharma sector. I like to convey my wishes of World Pharmacist Day to all the pharmacists from this pharmacist. Thank you. Thank you, Nitesh Chetan, for this concept. Let's hope that this innovative concept, Pharma in Farm, will bring up more research works in pharma field and agricultural field in future. As part of World Pharmacist Day celebrations 2022, Amrita School of Pharmacy had conducted a variety of competitions from 20th to 22nd September 2022. Pharma Tunes, a cartoon drawing competition, was held on the topic Cartoons Pertaining to Pharmaceutical Industry and Pharmacy. A concept presentation competition was held on the theme of World Pharmacist Day 2022, Pharmacy United in Action for a Healthier World. An elocution competition was conducted by the Pharmacy Practice Department based on the topic Role of Pharmacists in Lifestyle Diseases. A debate competition was held at Amrita School of Pharmacy with 2 prelim rounds and a final round. Now, let's go through the glimpses of various competitions conducted in association with World Pharmacist Week celebration. So here we have a video presentation. Chemistry to present the memento to Mr. K.R. Dinesh Kumar, member of Pharmacy Council of India. Thank you, Biju sir. Now, let us move on to the prize distribution. I invite George sir to kindly give away the awards to the young talents. For the Pharma Tunes competition, the first prize goes to Anashura Anil Vasudev of Farm D 3rd year.
The second prize goes to Saksham Kumar of B Farm third year. In concept presentation competition, the first prize winner is Nitish Kumar, M.Pharm second year, Department of Pharmaceutics. And the second prize goes to Sri Lakshmi PP of Farm D third year. The second prize goes to Sri Lakshmi PP of Farm D third year. For the elocution competition, the first prize goes to Divyata Raj of B Farm fourth year. The second prize goes to Shweta Sunil of B Farm second year. Thank you, George, sir. I now invite John, sir, to give away the prize to the winners. The third year students emerged as the winners of the debate competition. The participants are S. Devanarayan, Rajalakshmi S., Gopika Sajun Nair of Farm D third year, and Adam Racine and Surya Gayatri of B Farm third year. Thank you, John, sir. Now I request Alexander, sir, to give away the prizes. The second prize in debate competition was backed by M.Pharm second years. The participants are Nitish Kumar, Ankit Tiwari, Sonal Mikpradhan, Aditya Kamath, and Shreya Gaur.
Thank you, sir. Now, I humbly invite our beloved Principal Ma'am, Sabita Ma'am, to present a memento to Mr. M.P. George, sir, Vice President, IPA Kerala State Branch, as our token of gratitude. Thank you, sir. Now I request Sabda ma'am to present the memento to Dr. John Joseph Sir, Honorable Secretary, IPA Kerala State Branch. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I invite Dr. Narmada, Head of the Department of Pharmacy Practice, to honor our dignitaries. Ma'am, please. Dr. David Joseph, Sri M.R. Pradeep, David Joseph, sir, and M.R. Pradeep, sir, please. Sri M.R. Pradeep, sir. Thank you, ma'am. Now, I invite M.S. Sudhir, sir, Head of the Department of Pharmaceutics, to honor Sri P.K. Harikumar, sir. P.K. Harikumar, sir, please. Thank you, sir. I invite Dr. Jaya Thomas, Head of the Department of Pharmacology, to present the memento to Dr. Muhammad Hisham, Clinical Pharmacist, Cleveland Clinic. Sir, please. Thank you, sir, and thank you, ma'am. Now we are drawing to the close of our World Pharmacist Day celebration 2022 and the event of honoring the veterans in pharma field who instilled the spirit of enthusiasm and motivation to us, the younger pharmacists. It is time for us to remember the blessings of God Almighty and our beloved Amma and all other great personalities who made this event meaningful and successful. Gratitude is not only the greatest virtues, but the parent of all others. By remembering these words of the Roman philosopher Cicero, to convey our heartfelt gratitude to each and every one who made this event possible, I invite Mr. Sachinji Nair, President, IPA-SF Amrita Student Chapter, to deliver the vote of thanks. A grateful heart is a magnet of miracles, and to embrace the goodness, the act of thankfulness is inevitable. Om Amriteshwari Nama. Humble pronouns at the lotus feet of our beloved Amma. I, Sachinji Nair, President, IPS of Amrita Student Chapter, feel highly privileged over the duty entrusted upon me to propose the vote of thanks. First and foremost, I would like to acknowledge the divine presence and blessings of our Chancellor and Guru, Sri Mata Amritandamayi Devi, for endowing her immaculate wisdom and guidance for us in every step of our life. Without Amma's boundless grace, this program wouldn't have been a success. The event achieved greater prominence with the esteemed presence of today's Honorable Chief Guest, Justice Devan Ramachandran Sir, High Court of Kerala, and I take this opportunity to express our sincere gratitude for devoting his valuable time for us.
We indeed owe you, sir, for delivering such a gripping perspective over the responsibilities of us as a pharmacist, and I am sure that the impetus you have ignited will make rapid strides in the future healthcare sector. Once again, thank you, sir. Every event of IPA is inevitable without the involvement and guidance from our most respected Dr. Jayshekhar sir, President, Sri MP George sir, Vice President, and Dr. John Joseph sir, Secretary, IPA Kerala branch. It was indeed a matter of admiration to see how they were committed to deliver anything less than an exemplary of professional excellence. Being a great ideologue, I thank Jayshekhar sir for his valuable guidance in spite of his absence in this event. Sri MP George sir, who was constantly monitoring and guiding us through each intrinsic details of this program. I thank you, sir. I thank Dr. John Joseph sir, a highly motivated and enthusiastic personality, for extending his support in every way. Thank you, sir. I would like to express our gratitude to Dr. Colonel Vishal Marva sir, Principal, AMRITA School of Medicine, for conferring his reflective message for the day, which adds further emphasis to our thoughts on viewing this profession. Thank you, sir. I thank Dr. David Joseph sir, Sri M.R. Pradeep sir, Sri P.K. Harikumar sir for accepting our request and sparing their valuable time with us to honor the awardees of this event. Thank you, sir. With every due respect, on behalf of the entire AMRITA family, we earnestly congratulate all the honored awardees, Dr. C.A. Jolly sir, Sri N.S. Alexander sir, and Dr. Mohan Majid sir, who were honored for their passionate and persistent contribution in their respective fields. We greatly admire your achievement and would definitely imbibe motivation from your endeavors, sir. I thank each one of you from the bottom of my heart for accepting our humble token of appreciation. I express our gratitude to Mr. K.R. Dinesh Kumar sir and Dr. Muhammad Hisham sir for delivering their valuable words over the felicitation. It was indeed a privilege to hear about the commitment and sacrifices each one had to go through to achieve the position. Thank you, sir. I extend our gratitude to Sri Taikadu Moose of Vaidyaratnam and other esteemed guests who joined us today in this event. I extend our heartfelt gratitude to all the delegates who joined us through the Zoom meeting too. The presence of student representatives and teachers from other pharmacy colleges added more spirit and enthusiasm to this program, and we appreciate their interest in attending this event, and thank you. If there is a perfect blend of pragmatism and visionary, there is no better person than our respected principal ma'am, Dr. Savita M. We cordially thank ma'am for her valuable support and guidance in conducting this event. Thank you, ma'am. I would like to thank our dear most Srija ma'am and Lakshmi ma'am, faculty advisors of IPA-SF AMRITA Student Chapter, for their indispensable devotion in managing our IPA-SF team and priming us to conduct this event. Thank you, ma'am. I thank all the faculty members of IPA Committee of ASP for their concrete planning and assistance. In particular, the co-curricular committee of School of Pharmacy extended their selfless support in helping us through many hurdles that came our way. To mention few, I thank Anis sir, Rahul sir, Sai Prabha ma'am, Jinsa sir, Vidya ma'am, and Bijo sir for their support. Throughout every stepping, we were directed and supported by the ample guidance from our dearmost teachers of ASP, who lended their support and suggestions in making this event even more vibrant. Thank you all, teachers. I especially thank all the judges and the pharmacy practice department for their effort in conducting the competition as part of World Pharmacist Day. We extend our heartfelt gratitude to all the office staff, especially Bindu ma'am, Sridevi ma'am, and Sarita ma'am and Sandhya ma'am for their support. The audio video department indeed deserves a huge appreciation for their effort in monitoring all the technical aspects of this event. Special mention to the Danish Chetan for his effort and help. I thank the AMRITA Office of Communication for their support with the media coverage of this program. Thank you to the whole team. And for my dear teammates who deserve the recognition of the work we have done, I thank each one of the student volunteers who sincerely work for the success of the event. Thank you all. I would like to mention
Mr. S. Devanarayan of third year PharmD for his selfless effort on the visual presentations which were displayed today. Last but not the least, I thank all students of Amrita School of Pharmacy, juniors, seniors, and my batchmates who have involved in one or the other way in helping us making this event a grand success. Thanking you all once again. Om Namah Shivaya. Thank you, Sachin. Now I request everyone to kindly rise for the national anthem. All IPA-SF office bearers to come to the stage, please.